ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨਾ ਧੁਰੇ ਭਇਆ ਸੰਜੋਗ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕੋ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ ਇਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਾਦ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਦੇਖਾ ਲਿਆ ਵਿਨਾ ਵੈ ਸਭ ਬਾਦ। ਸਾਕਤ ਦੁਰਜਨ ਪਰਮਿਆ ਜੋ ਤੂ ਲੱਗੇ ਦੂਜੈ ਸਾਧ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬੂਝਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੌੜੀ। ਥਟਣ ਹਾਰੈ ਥਾਟ ਆਪੇ ਹੀ ਥਟਿਆ। ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹੋ ਆਪੇ ਹੀ ਖਟਿਆ। ਆਪੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰ ਆਪੇ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਏ ਅਲਖ ਬ੍ਰਹਮਟਿਆ। ਅਗਮ ਅਥਾ ਬੇਅੰਤ ਪਰੈ ਪਰਟਿਆ। ਆਪੇ ਵਡ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਆਪ ਵਜੀ ਰਟਿਆ। ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਕੀਮ ਕੇ ਵਡ ਮਟਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਲ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਦੇ ਵਾਮਣ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲ। ਏਕਸ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਓਨ ਜਿਨ ਸਦ ਹੀ ਵਰਤੈ ਨਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹੋ ਜੋ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹੇ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਜੇ ਵੜਿਆ ਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਪੌੜੀ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਕੀਤ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹੀਐ। ਜਿਸ ਰਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀਐ। ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਵਸ ਸਭਨਾ ਏਕ ਧਰ। ਪਾਲੇ ਬਾਲਕ ਵਾਗ ਦੇ ਕੈ ਆਪ ਕਰ। ਕਰਦਾ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਰਵਤਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਣੀਐ। ਗਾਈਐ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਤ ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਤਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੀੜੋ ਮੁਕ ਲਾਈ ਕੀਤੀਅਨ ਸਭ ਰਖੇ ਕੁਟੰਬੈ ਨਾਲ। ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਿਅਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਇਂਦਾ ਬਲੌੜੇ ਬਾਲਕ ਪਾਲ। ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਸਭ ਜੀਅ ਜੰਤਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁਖਾਂ ਕੈ ਦੁਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁਖ। ਗੁਰ ਬੰਤਿਨ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ ਗੁਰ ਬੰਤਿਨ ਹਰਿਆ ਕੀਤਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁਖ। ਪੌੜੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਤਾਰ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਘੜੀ ਨ ਮੋਹਤ ਚਸਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾ ਸਰੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਕਿਆ ਕੋ ਲੁਕ ਕਰੈ। ਜਿਸ ਪਤ ਰਖੈ ਆਪ ਸੋ ਪਵ ਜਲ ਤਰੈ। ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਤਪਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸਨੋ ਬਲ ਤਰੈ। ਜਿਸੈ ਜਰਾਏ ਆਪ ਸੋਈ ਅਜਰ ਜਰੈ। ਤਿਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਮਨ ਧਰੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੁਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਅਲਾਪਦ ਸਭ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੁਜੰਤ ਸੁਹਾਵੜੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਨਾਉ। ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਹਮ ਵਾਛਦੇ ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗ ਗੋਵਿੰਦ ਕੈ ਹੋਂ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ। ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲੋਹਰਾਏ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪਾਂਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੁਵੇੜਾ ਬੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ ਧਨ ਮੂਲ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ। ਧਨ ਸੁਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਅਗਮਾ ਪਾਰ। ਹਉਮੈ ਟੂਟਾ ਮੋਹੜਾ ਇਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੱਗਾ ਸੇਵ ਹਰ ਉਦਰਿਆ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਪੌੜੀ।
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਭਗਤ ਵਿਰਲੇ ਦੇਤੇ ਅਨ, ਸੌਂਪੇ ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੇਤੇ ਅਨ। ਜਿਸਨੋ ਰੰਗਾ ਲੱਗ ਸੋ ਰੰਗ ਰਤਿਆ, ਓਨਾ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਇਕਾ ਉਨ ਪਤਿਆ। ਓਨਾ ਪਿਛੈ ਜਗ ਪੂੰਚੈ ਭੋ ਗਈ, ਓਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਓਨਾ ਜੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਏ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣਿਆ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਜੇ ਖਸਮੈ ਭਾਣਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੰਗ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸਟੇ, ਮੋਹ ਮੈਲਾ ਕਰੈ ਨ ਭੰਗ। ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ, ਕਦੇ ਨ ਮੋੜੈ ਰੰਗ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਤੀ, ਭੰਨਣ ਕੜਨ ਸਮਰੱਥ। ਹਰ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾਤਿਆਂ ਜਗ ਹੱਥ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਟੇਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਭਨਾ ਸਮਰੱਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਧਰਕੈ ਹੱਥ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨ ਤਾਰਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਹੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੋਖਾ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਜ ਜਾਨ, ਕਦੇ ਨ ਪਾਇਣ ਬੰਦ। ਜੀਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ, ਤੀਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਜੀਅ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਅੰਧ। ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨ ਚਲਈ, ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਅੰਧੇ ਆਪ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਫੱਕੜ ਪੀਟਣ ਤੰਦ। ਝੂਠੈ ਮੋਹ ਲਪਟਾਇਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹੰਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਰੇ। ਪੌੜੀ। ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸੇ ਸੱਚ ਹਾਕ, ਜਿਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮ ਕਿਉ ਲੱਭੈ ਤਿਨਾ ਖਾਕ। ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਵੇ ਕਾਰ, ਹੋਵੈ ਸੰਗ ਪਾਕ। ਦਿਸੈ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ, ਖੁੱਲੈ ਭਰਮ ਤਾਕ। ਜਿਸੈ ਦਿਖਾਲੇ ਮਹਿਲ, ਤਿਸ ਨਾ ਮਿਲੈ ਤਾਕ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਬਿੰਦਕ ਨਦਰ ਝਾਕ। ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ। ਤਿਸੈ ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਖਾਕ, ਮਸਤਕ ਜਿਸੈ ਭਾਗ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਨਾਖੀ ਕੂ ਸੱਚ ਵੈਣ ਸੁਨਾਈ, ਜੋ ਤੋ ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਨੋ ਛਬੀਲੀ, ਪਰ ਤੈਂਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਨ। ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨਿਹੁਰ ਚਾਇਓ, ਦਸ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨ। ਊਣੀ ਨਾਹੀ ਝੂਣੀ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਬਿਹੂਣੀ। ਪਿਰ ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ ਛੱਡ ਗਵਾਇਓ, ਦੁਰਮਤ ਕਰਮ ਬਿਹੂਣੀ। ਨਾ ਹੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਚੂਕੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਦੋਸਾ। ਜਿਤ ਹੋ ਲਾਈ ਤਿਤ ਹੋ ਲੱਗੀ, ਤੋ ਸੁਣ ਸੱਚ ਸੰਦੇਸਾ। ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਨ ਸਾਈ ਪਾਗਨ, ਜੈ ਪਿਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਿਰ ਔਗਣ ਤਿਸ ਕੈ ਸਭ ਗਵਾਏ, ਗਲ ਸੇਤੀ ਲਾਏ ਸਵਾਰੀ। ਕਰਮਹੀਨ ਤਨ ਕਰੈ ਬਿਨੰਤੀ, ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਵਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਹਾਗਣ ਮਾਣੈ ਰਲਿਆ, ਇਕ ਦੇਵੋ ਰਾਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਡੋਲਤਾ, ਹਰ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਮਨ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਰਗ ਲਗਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮਾਇਆ ਸੁਆਵੜਾ, ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ। ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਇਕ ਤੈ ਲਿਵੈ, ਮਨੇਨ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਇਕ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਪਿਆਰ। ਪੌੜੀ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚੇਤ ਤਿਸਨੋ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚੇਤ ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀਂ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚੇਤ ਤਿਸ ਕੇ ਕਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚੇਤ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਜਨ, ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚੇਤ ਬਹੁਤਾ ਤਿਸ ਧਨ। ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚੇਤ ਸੋ ਵਡ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੂ ਆਵਹਿ ਚੇਤ ਤਿਨ ਕੁਲ ਉਦਾਰਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਦਰੋ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨਾ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ। ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਵੈ। ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ ਕਾਮ ਸੰਤਾਪਿਆ, ਮੁਖੋ ਹਰ ਹਰ ਕਹਾਵੈ। ਬੈਸਨੋ ਨਾਮ ਕਰਮ ਹਉ ਕਰ ਕਹਉ ਜੁਗਤਾ, ਤੋਹ ਕੋਟੇ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਹੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਗ ਨ ਬਗਈ, ਬਾਗ ਨ ਬਣਈ। ਨਿਤ ਬੈਠਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਾਵੈ।
ਜਾਂ ਹੰਸ ਸਵਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਬਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ। ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਨਾ ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ। ਉਡਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ ਮਤ ਹੋਵੈ ਮੰਜਲ ਖਾਵੈ। ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ਕਿਸ ਦੋਸ ਦੀਚੈ ਜਾਹਰ ਏਵੈ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੁਕਮ ਆਵੈ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨਕ ਸਰਵਰ ਭਰਪੂਰੇ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਹਿਆਵੈ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਸਭਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਛਡਾਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਡਤ ਅਖਾਏ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕੋਰੜ ਮੋਠ ਜਿਨੇਹਾ। ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਿਤ ਭਰਮ ਵਿਆਪਿਆ ਤਿਸਟਤ ਨਾਹੀ ਦੇਹਾ। ਕੂੜੀ ਆਵੈ ਕੂੜੀ ਜਾਵੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਨਿਤ ਜੋਹਾ। ਸੱਚ ਕਹੈ ਤਾ ਛੋਹੋ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਹਾ। ਵਿਆਪਿਆ ਦੁਰਮਤ ਕੁਬੋਧਕ ਮੋੜਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤਿਸ ਮੋਹਾ। ਠੱਗੈ ਸੇਤੀ ਠੱਗ ਰਲ ਆਇਆ ਸਾਥ ਵੀ ਏਕੋ ਜਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੱਢੈ ਤਾਂ ਉਗੜ ਆਇਆ ਲੋਹਾ। ਬਹੁ ਤੇਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾਏ ਰਲਾਏ ਦੀਤਾ ਉਗੜਿਆ ਪੜਦਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਖਲੋਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜੇ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਫਿਨ ਮਨੋਰਹੁ ਕੰਚਨ ਹੋਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁੱਤਰ ਸੱਤਰ ਸਮਾਨੇ ਔਗਨ ਕੱਟੇ ਕਰੇ ਸੁਧ ਦੇਹਾ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ। ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕਟਿਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਹਾ। ਪੌੜੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਣਾ ਜੰਤ ਸੋ ਤੁਧ ਬੋਝਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਣਾ ਜੰਤ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਸੀਜਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਹਉ ਮੈਂ ਤਿਸ ਗਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਲਮਲ ਤਿਸ ਖਾਈ। ਜਿਸ ਕੈ ਸੁਆਮੀ ਬਲ ਨਿਰਭਉ ਸੋ ਪਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੱਚਾ ਸੋ ਥਿਆਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਈ। ਤਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਬੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁਖਾਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰੈਣ ਏਤੈ ਕੰਮ ਲਾਏ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਚੋ ਸੱਚ ਲਹਿਆ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਏਕੋ ਜਪੀਐ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਇਕ ਕੀ ਸਰਨਾਏ। ਇਕ ਸਿਉ ਕਰ ਪਿਰਹੜੀ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਇਕ ਧਿਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਨ ਮਨ ਵੂਠਾਏ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਰਵ ਰਹਿਆ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਨਾਮ ਉਚਰਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਰਜਾਏ। ਪੌੜੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜੀਤਾ ਤਿਨੈ ਭੈਣ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਤਿਸ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਸੋ ਨਿਰਮਲੀ ਹੂੰ ਨਿਰਮਲਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਨ ਲੇਖਾ ਪੂਛੀਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਨ ਨੌ ਨਿਧ ਪਹੁੰਚੀਐ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਵੱਲ ਤਿਸ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ। ਤੁਦੋਂ ਪੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁੱਕਨ ਹਾਵੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਆਪਣਾ ਘਟ ਅਵ ਘਟ ਘਟ ਕਾਟ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕੋਈ ਨ ਬੰਧੈ ਵਾਟ। ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੋ ਸਮਰੱਥ ਜਿਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸਹਿ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਦੂਜਾ ਤਿਸ ਨ ਬੁਝਾਏ ਹੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਧਾਰ, ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬੋ ਸਮਰੱਥ ਸਚ ਦਾਤਾਰ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਨਿਰਵੈਰ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਦਰਬਾਰ, ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਈਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਛੋੜ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਵਿਖਿਆ ਰਸ ਚਾਰ, ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਾਹਸੇ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਾ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਈਕਾ ਰਾਧੇ ਸੰਤ ਨਰੇ ਨਾਰ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਛਾੜ ਦੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ ਨਾਏ, ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਿਨਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਕੀਤੈ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵਹਿ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਵਸ ਭਗਤਾ ਤਾਨ ਤੇਰਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਪੇ ਵੈਦ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਕਾ ਦੁਖ ਲਾਇਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਇਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਨ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹੁਕਮ ਉਛਲੈ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਸਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਹੋਵੈ ਦਾਤ, ਹੁਕਮ ਰਹਿ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਨਾਨਾ ਵੱਡਾ ਥੀਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਸੋਗ ਹਰਖ ਆਨੰਦ, ਹੁਕਮੇ ਜਪੈ ਨਿਰੋਦਰ ਗੁਰਮੰਤ, ਹੁਕਮੇ ਆਵਨ ਜਾਣ ਰਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਪੌੜੀ ਹਉ ਤਿਸ ਢਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੇਵਦਾਰ, ਹਉ ਤਿਸ ਢਾਡੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਗਾਵੈ ਗੁਣ ਅਪਾਰ, ਸੋ ਢਾਡੀ ਧਨ ਧਨ ਜਿਸ ਲੋੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੋ ਢਾਡੀ ਭਾਗਠ ਜਿਸ ਸੱਚਾ ਦਵਾਰ ਵਾਰ, ਓ ਢਾਡੀ ਤੁਧ ਧਿਆਏ ਕਲਾਣੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਰ, ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਕਦੇ ਹਾਰ, ਕੱਪੜ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲਿਵੈ ਤਾਰ, ਸੋ ਢਾਡੀ ਗੁਣਵੰਤ ਜਿਸਨੋ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਓ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ, ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹਰਿ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਇਓ ਭਾਉ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਜਪਤਿਆਂ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਥਾਉ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਤ ਦੇ, ਭਾਣੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਭਾਣੈ ਹੀ ਕੱਢ ਲੇ, ਭਾਣੈ ਜੋਨ ਪਵਾਈਐ, ਭਾਣੈ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਭਾਣੈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗੀਐ, ਭਾਣੈ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਭਾਣੈ ਮੇਟੀ ਸਾਜ ਕੈ, ਭਾਣੈ ਜੋਤ ਤਰੇ, ਭਾਣੈ ਭੋਗ ਪੁਗਾਇਂਦਾ, ਭਾਣੈ ਮਨੈ ਕਰੇ, ਭਾਣੈ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰੇ, ਭਾਣੈ ਤਰਨ ਪਰੇ, ਭਾਣੈ ਹੀ ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਹੋਂ ਜੀਵਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਗਿਆਨ ਉਦਾਰੇ ਇਕ ਖਣੇ, ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪੀਐ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੂਖ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਇ ਤੇਰਾ ਤਰਾਪੀਐ, ਨਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਵੰਜੈ ਜਿਸ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸੈ, ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਲ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਧ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾਇਆ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਬੈ ਭੂਲੀ, ਤੋ ਸੱਜਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਮਨ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਡ ਨ ਲਹਿੰਦੀ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੱਸ ਵਿਰਾਇਨ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਸਸੁਰਾਵਾਦੀ, ਜੇਠੋ ਪੋਪੋ ਲੂ ਹੈ, ਹੱਬੇ ਭਸ ਪੁਨੇਂਦੇ ਵਤਨ, ਜਾਮੈ ਸੱਜਣ ਤੂ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਤੋ ਬੂਠਾ ਚੇਤ ਤਿਸ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨੋ, ਜਿਸ ਤੋ ਬੂਠਾ ਚੇਤ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨ ਹਾਰਨੋ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰਨੋ, ਜਿਸਨੋ ਲਾਏ ਸੱਚ ਤਿਸ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਨੋ, ਜਿਸ ਆਇਆ ਹੱਥ ਨਿਦਾਨ ਸੋ ਰਹਿਆ ਭਾਲਨੋ, ਜਿਸਨੋ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਭਗਤ ਸੋ ਜਾਣਨੋ, ਓ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਬਿਰਹੀ ਚਾਰਨੋ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨੋ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਵ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ, ਹਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਹਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡੀਠੇ, ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੈ ਲਾਗੀ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਂ ਫਾਵੀ ਥੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਸਾਵਰ ਪੰਦਾ ਤਾਹੋਂ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁਤੀ, ਜਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਦਾ ਪੌੜੀ। ਸਭੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨ ਜਾ ਤੁਦੋਂ ਭੂਲੀਐ, ਜੇ ਕੀਚਨ ਲੱਖੋ ਪਾਵ ਤਾ ਕਹੀ ਨ ਕੂਲੀਐ। ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਰਦਨ ਕਾਢੀਐ, ਜਿਸਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀਐ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੈ ਚਿਤ ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ, ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਸੋ ਕਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਇ ਨਾ ਡੀਠਾ, ਤੁਨ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਧਿਰ ਚੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਜੁਲ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ। ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸਰਣੀ। ਪੌੜੀ। ਮਿਲ ਨਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗ ਮੰਗਲ ਗਾਵੀਆ, ਕਰ ਕਾ ਹੁਆ ਵੰਧਾਨ ਬਹੁੜ ਨ ਧਾਵੀਆ। ਬੇਂਠੀ ਦੁਰਮਤ ਦੁਰਤ ਸੋਏ ਕੁੜਾਵੀਆ, ਸੀਲਵੰਤ ਬਰਦਾਨ ਹਿਰਦੈ ਸਚਾਵੀਆ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਏਕ ਰਤਾਵੀਆ, ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਚਰਨ ਦਸਾਵੀਆ। ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਸਿੰਗਾਰ ਖਸਮ ਜਾ ਪਰਾਵੀਆ, ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੀਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਵ ਗੁਣ ਤੈਂਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕੂ ਥੀਏ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੈ। ਤੋ ਜੇ ਵਡਦਾ ਤਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਾਚੋਵੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੇ ਛਿਜੰਦੜੀ ਊਣ ਮਚੂਣਾ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜੀਓ ਧਰਾਇਆ। ਹੱਬੇ ਸੁਖ ਸੁਹੇਲੜਾ ਸੂਤਾ, ਜੀਤਾ ਜਗ ਸਵਾਇਆ। ਪੌੜੀ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਜੇ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਥਾਵੇ ਮਿਲੈ ਥਾਉ। ਜੋ ਕੀਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ, ਭਲੀ ਗੱਲ ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਖਸਮ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਮਲ। ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਨੈ ਨਾ ਫੇਰੀਐ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ। ਪੰਦ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹੱਠ ਮੰਜਾਹੂ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲੱਦਾ, ਕੁਲ ਮੁੱਲ ਨਾ ਕੀਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਤਾ। ਢੂੰਡ ਵਜਾਈ ਥੀਆ ਥੀਤਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਜੀਤਾ। ਪੌੜੀ। ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਹੋਏ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਲਮ ਕਮਲ ਪਰ ਗਾਸਿਆ ਸੋ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗਾ। ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਚਰਨਾ ਰਵਿੰਦ ਸਭ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਪਾਗਾ, ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਆਗੰਜਤ ਪਾਗਾ। ਜਿਸੈ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਕਲ ਮਹਿ ਤਾਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲਾ 68 ਮਜਨਾਗਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਪਾਗਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਸ ਏ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਪਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾ ਤਨ ਬਾਹਰ, ਜਾ ਪਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾ ਤਨ ਮਾਹਰ। ਬਿਨਾ ਵੈ ਬਹੁ ਫੇਰ ਫਿਰਾਹਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਹਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਹਰ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਦਰੈ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਪੌੜੀ। ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀਸੈ ਜਤ ਕਦਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਵਿਨਵਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਛਤੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋਹਣ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਏ, ਵਖਰ ਹਿੱਕਾ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਖਟੜੇ ਸੋ ਤਣੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਬੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਕਿਸ ਹੂੰ ਕੇ ਨਾਹੇ। ਜਿਨੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਪੌੜੀ। ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਹਰ ਸਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਉਣ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਕਿਉ ਵੰਜੈ ਕੀਤਾ। ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ, ਉਹ ਅਗਮ ਅਜੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜੀਅ ਕਾ ਜੋ ਖੋਲੈ ਪੀਤਾ।
सेवा करी तो साड़िया मैं दस्यो मीता कुर्बानी वंजा वारने बले बल कीता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चीता जिस लिखिया नानक दास तीस नाओ अमृत सतगुरु दीता श्लोक महला पंजवा कबीर धरती साधकी तस्कर वैसह गाहे धरती पार न व्यापई उनको लाहू लाहे महला पंजवा कबीर चावल कारणे तुख को मोहली लाए संग कुसंगी वैसते तब पूछे धर्म राय पौड़ी आपे ही वड परवार आप ही कातिया अपनी कीमत आप आपे ही जातिया सब किछ आपे आप उपन्या अपना कीता आप वरन्या धन सो तेरा थान जिथै तू उठा धन सो तेरे भगत जिनी सच तू डीठा जिसनू तेरी दया सलाहे सोए तुद जिस गुर पेटे नानक निर्मल सोए सुद श्लोक महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मांज वसूला बाग जो नर पीर निवाजिया तीना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवनड़ी देहे बिरले केई पायन जिना प्यारे नेहे पौड़ी जप तप संजम दया धर्म जिस दे सो पाए जिस बुझाए है अगन आप सो नाम ते आए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत कै आश्रय प्रभ स्यों रंग लाए औगन कट मुख उजला हर नाम तराए जन्म मरण पौ कट्योन फिर जोन न पाए अंधकूप ते काड्यन लड़ आप फड़ाए नानक बख्श मिलायन रखे गल लाए श्लोक महला पंजवा मुहब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम न मूल महला पंजवा अंदर विदा सच नाए बाहर पी सच डिठोम नानक रव्या हवथाए बान त्रिन त्रिपवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रत्या आपे होयो एक आपे बहुपत्या आपे सवना मंज आपे बाहरा आपे जाने दूर आपे ही जाहरा आपे होवै गुप्त आपे प्रगटिया कीमत किसे न पाए तेरी थटिया गहर गंभीर था अपार अगंत तू नानक वरतै इक इको इक तू गहर गंभीर था अपार अगंत तू नानक वरतै इक इको इक तू सुध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी यस ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, before starting the Viakhia tonight, I have a small benti to the Sangat. We started this Shabad Vichar session where the entire Bani of Sri Guru Granth Sahib Ji will be read and Viakhia done every week, every Monday. We have done it once with the Guru's Kirpa and completed one, Sehaj part and Viakhia. This is the second time we are doing it at Parliament Gurdwara, and today we are at Ang 957.
Hanji Sangeet, that was the appeal for funds. Coming now to tonight's Viakhia. ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 957 to 966 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜੇ 10 ਅੰਗ ਦੇ ਨੇੜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ 22 ਵਾਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਤੇ 22 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 44 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਾ ਉਸਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਾ, ਤਰਤੀਬ ਵਾ, ਲੜੀ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ,
ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀਗਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਭਾਵ। So Guruji describes the Sadguru, who is being praised in the entire war, as a field of sage, of poise and peace, which is lovingly tended. Now bijay, now ugve, na me rahe samaye. ਤੇ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜਣਾ ਵਾ। ਨਾਮ ਫਿਰ ਉਗੂਗਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ, ਨਾਮ ਉਗੂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਗੇ ਦਾ ਬਸੀਠ ਵਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 84 ਲੁਖਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰ, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, if you look at the war, the structure seems to be as if a Bhagat, a saint of God, is speaking this war. He has gone through the entire experience of Prema Bhakti, gone through the cleansing, gone through all kinds of testing, understood God's hukam with the Guru's grace, completely drenched with Naam, and Guru Prasad has happened to him. So Bhakt ban gaya. So ਉਹ ਭਗਤ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਵਾਰ। ਭਗਤ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਦਿਸ ਵਾਰ ਬਾਈ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਵਾ, ਇਟਸ ਗੋਟ 22 ਪੌੜੀਜ਼ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ, 17, 18, 19, 20, 21, you will find the word Nanak appears only there. These 5 bodies contain the essence of the war. The nichod of the war is contained in the 5 bodies where the word Nanak appears. The word Nanak does not appear until body number 17. So ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਭਗਤ ਬੋਲਦਾ ਗਾੜੀਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਕਿ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਲੈ ਅੰਤੀ ਵਾਰ। Nobody has the right to go there without the Sadguru. When you're asked there, presented before, upon whether you have to give accounts or not, Sadguru then stands for you.
Yes, I stand witness for this Sikh, ਇਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ he is beyond ਧਰਮਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਿੜਾਇਂਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। The Bhakt keeps on saying, goes further and says, the Satguru gave me this true wisdom. ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੱਜਣ, ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਵਾਦ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਦੇਖਾ ਲਿਆ ਵਿਨਾਵੇਂ ਸਭ ਬਾਦ। ਤੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਭ ਕੰਮ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਵਿਅਰਥ ਵਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਖਤ ਦੁਰਜਨ ਭਰਮੀਆਂ ਜੋ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧ। ਤੇ ਭਗਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਆਈ ਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। So the central theme of this war is the wondrous Satguru who comes in the form of the Shabad, who gives you Gur Prasad and who makes you a saint of God and unites you with God. In the body, there is praise of God, about His creation, about God's sovereignty. He is completely in charge. And Vaheguru Aap operates unseen. And He will only reveal Himself Gurmukha ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੱਠਹਾਰੇ ਠਾਠ ਆਪੇ ਹੀ ਠੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਗੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖੱਟਿਆ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, He Himself is the banker and He Himself does all transactions. Appe kar pasar, appe rang ratya. He Himself sets up all businesses, the markets, appe rang ratya. And in this world market, some of them He blesses with rang, with love for God. Kurut kim na pai alakh brahmatya. And no one can ever put a value on spirituality and godliness. Agam atha byant. This God is agam. You cannot hold Him by any means. Atha. He is dunga. He is profound and so deep. Byant. He is apar. Paraya partya. Furthest of the furthest. Apevat pasha. Aap vajirtya. He Himself is the sovereign. He Himself is the minister. Koi na jane keem kevad matya. ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਮੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। He only reveals Himself to the Gurmukhs from within them. Slok Mela Panjma. So after this introduction by the Bhagata that I have seen the Sadguru in his glory, he is a Darge ka basit, and Har Namo Mantra Didayanda Katte Home Rog, the Sadguru removes the ego from within and implants Nam within you. Now, the Bhagat recalls that after getting this wisdom from the Guru, this is what I did. मैं अरदास की थी, श्लोक में लापन सुन सज्जन प्रीतम मेरे या मैं सदगुरु देव दिखा. I would like to have his darshan from within me. Haunt is Deva Mani Apna, I surrender everything to him. Nit his there Khasamal, I will cherish him within my heart. Ikka Sadguru Bahara, take Jivan Sansar, and without the Sadguru,
everything else is useless. Jannan Sargur Tina Milayan, Jin Sadi Vartenal. Guruji says in utter humility, the Bhagat says, the Sadguru is united with the Sikh who Sadi Vartenal, who always keeps close association with the Guru. It's not that Kanta Paath kar le and you forget about the Sadguru. No. Always Udanal Vartada, as he's doing his daily work, he remembers the Sadguru, the Bani, the Naam, and he keeps on associating with the Guru throughout the day. Mela Pinma. And Ardas Kiti, Men Sadguru Deo Dikhal, give me a darshan. Now the next slok says, a yearning welled up within me. Mere antar locha milan ki, kyo paava prapt hoye. I have a yearning within me. How will I ever meet you? Koi aisa sajan lo jo mele pritam hoye. Please unite me with someone who will inspire me to meet you. Gurpure me laya, jat dekha tat soye. It is only the Sadguru, the Pura Guru, who can unite me with God. And not only that, wherever I look, I find with the Guru's grace, God is there. Janan so prab sevya, tis jevad avarna koe. Guruji says, as a Jan, I serve the Sadguru, who is the most exalted of all. This jevad avarna koe. Now besides being the Creator God, this God is also a Data, is a giver. Now if you think you are a giver in any situation, you are helping somebody to get a scholarship or you are lending money because you think you can do something, Sukhmani Sahib Ji tells us, Jeko hoye bahe datar tis den har janega var. It's his play. He is the giver. If you think you are a giver, Guruji says you are a fool. Tis den har janega var. So Devan har datar, kit mukh salaye. The real giver, with what tongue, with what mouth can I praise him? He is so fascinating. Jis rakhe kirpa tar ris samaye. Jisnu wo rizki bakhshda na, his sustenance. Koi na kisi vas sabna ek tar. No one is under anybody else's control. O sare da malik wa, sabna ek tar. Pale balak wang deke aap kar. O sare nu na bachche wangu palda wa, avda hath asra deke. Karda anand binod kichu ne jani. Te choj tamase karda, he acts and spots in numerous fascinating ways, but none can ever fully fathom him. Sarvata samrat hontis kurbani. He is all capable, he can do anything. I'm always a sacrifice to him. Gaye raat dinant gamani jogya. And this Lord who is worthy of praise, I sing his praises day and night. Jo Gur ki peri pae, tinni haras poge. Jeda Guru di peri penda na. Now Guru di pair is of course falling at the feet of the Sadguru. Guru di pair actually is his Bani. So Guru di Bani nal jodda na, Guru di Charan, Guru di pair, tinni haras poge. He gets an inner internal joy from within. Slok Mela Pinma. And this Lord not only alone save you. Of course you go about trying to save yourself alone. But He is so gracious. Je tu bach gaya na, wo sare parivar nu bhi naal bachar denda. That's why when Japji Sahib Ji we have Manne parivar hai Sadar. Guruji kehte peedo mokh lai ki tin sab rakhe kutambe naal. It was such a narrow, difficult path. But He, in His grace, opened it and made it easy for me. And He preserved it along while I was with my own family. Sab rakhe kutambe naal. So I don't have to go to the jungles to be alone to be saved. While I'm being with my family, I can connect myself with God through Satguru's Naam. काज आप सवार इनसो प्रभ सदा संभाल उन्हें आप ही सारे काज सवार देते हैं प्रभ माता पिता कंठ लाए ना लोहड़े बालक पाल I'm his lohada, I'm his child, I'm his loving child, and he is a father and mother to me. He is both, he is everything. दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदनिहाल. तो जो दी कृपा होगी ना, everyone now wishes me well, everybody is friendly with me.
Slok Mela Panjma. The Guru also gives wisdom that only Naam will not burden you. The Guru can make you fresh and full of life again. So, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋ, ਸੋ ਭਗਤ ਗਾੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਿੰਤੁਤ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ. If I ask for anything besides you, I find it may be of material things, but it will come with bondages. De naam santokhiya, give me your naam, give me your grace, give me your majestic power of godliness within me. Utre man ki bhuk, so that I have no further desires for worldliness. Gurvantin harya kitya, and the Guru in his glory, he can make even the blades of grass outside there dry. Certainly he can do that to the human being too. Gurvantin harya kitya, Nanak kya manuk? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋਆ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਐਸਾ ਦਾਤਾਰ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਕੜੀ ਨਾ ਮੌਤ ਚ ਸਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾ ਸਰੈ. ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ. ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਕਿਆ ਕੋ ਲੁਕ ਕਰੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਤੇਰੇ. ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਪਦ ਰੱਖੇ ਆਪ ਸੋ ਭੌਜਲ ਤਰੈ, ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਤਪਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ. ਉਹੀ ਭਗਤ ਆ, ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹੀ ਤਪਸਵੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲ ਧਰੈ. ਜਿਸੇ ਜਰਾਏ ਆਪ ਦਵ ਜਰਾਏ endure. See, as you go on this path, he will cleanse you. ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, and that cleansing is exhausting and it is really very excruciating. Jise jaraye aap soi ajar jare. And to withstand that, only he can actually withstand that cleansing. And he will let you withstand it so long as you are loyal to Naam and you do not leave your Guru Sharan. Tisi milya sach mantar gur mantar hai. Slok Mela Panjma. Now, in the path towards God, towards union with God, we use certain aspects of life to help us on our journey. The journey is actually personal and individual, but as we operate in the world, we also use certain aspects of the external world to help us in our journey. The first aspect which helps you on your journey is the musical measures which are used to sing his praises. Tanso raag surangade alapat sab tikh jaye. Any musical measure which helps you connect with God is fascinating. All worldly thirsts will disappear. And that is one. Raag bade ਕੀਮਤੀ ਆ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤਨ ਸੋ ਜਤ ਸੁਹਾਵੜੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਦੇ ਨਾਉ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾ ਜਿਨੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੀ ਤੂੜਮ ਬਾਂਸ਼ ਦੇ ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਉ. ਜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ. ਅੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਜੀ ਕੀ. ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ. ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲੋ ਰਾਏ. ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਬਿਰਥਾ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਂ. ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਲ ਆਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਚ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਰੂਪ ਅਨੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਏ. Now, we come across this agam roop many times. Agam roop, as you see him within yourself, you will see the jyot inside. But you cannot hold on to the jyot. Bhakta Namdev Ji gives an example. He says, when you look into a mirror and you see yourself, you see your own image in the mirror. You know the mirror, it's the image and the image is real, you can see it. But you cannot hold the image which is in the mirror.
Similarly, when you see the jyot within yourself, you know the jyot is there but you cannot hold it. So it's agam. The word gam means to hold. Agam means cannot be held. So it's within you, but it pakad vich nahi aunda. Jan Nanak paya agam roop ant na kahu jaye. Mela panjwa. Now to be a Bhagata and to get the Guru's grace, you should do Shukrana and express your gratitude. If you are fortunate enough to get darshan of the Guru. Tanso vela kadi tan moort palsar. वो बड़े भागा वाला समा सीगा वा 300 दिन संजोगड़ा वो दिन भी बड़ा संजोगा वाला सीगा जी दिठा गुरदरसाल जब मैं गुरु दे दर्शन मिले में मन की इच्छा पूरियां हर पाया अगम अपार सारियां मन दी इच्छा पूरियां हो गया हो मैं टोटा मोहड़ा हो मैं अंदर लथ गया ते मोह भी अंदरों लथ गया एक सच नाम आधार सच नाम दा आसरा जनान लगा सेव हर उतरिया सगल संसार पौड़ी. In the Paudi Guruji says, कोई विरला ही आ जेड़ा कोई भगत बनदा वा सिफत सलाह भगत विरले दित्ते हैं किसी विरले बंदे नूं ना ओदी सिफत सलाह he gives as his grace. And in Japji Sahib Guru Nanak Dev Ji tells us जिस नूं बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह he is the king of kings. सिफत सलाह भगत विरले दित्ते हैं सौंपे जिस भंडार फिर पुछ ना लेते हैं. One, he gave you the power to pray and to connect with him. Then he gave you the entire pandar, the treasure of his gun. Jisnu laga rang, so rang ratya. Te jisnu pyar da rang lag gaya na, he gets drenched with his love. Ona ikko naam adhar, ikkaun patya. So on bhakt na ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾ. ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਗ ਪੁੰਜੇ ਪੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੀ ਆ. Translation says, for their sake the world eats. The word sake is wrong. On account of their saintliness, the world enjoys blessings. Ona pyara Rab ona ha jog gayi. Now God has a very special relationship, personal relationship with all of his saints. जिस मिलिया गुरी आए तिन प्रभु जानिया ते जिन्होंने ये ब्लेसिंग्स मिलती ना उन्होंने प्रभु ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵਾ ਹੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿਨ ਜੇ ਖਸਮੇ ਪਾਣਿਆ. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਵਨ ਗੋਡ ਐਂਡ ਵਨ ਗੁਰੂ ਓਨਲੀ. ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜੂਗਾ ਨਾ तेरे सारे दुख कट्टे जाएंगे. हर एक से नाल में दोस्ती, हर एक से नाल में सरंग, हर एक को मेरा सजनो, हर एक से नाल में संग. So you can have matha take to this guru and then go and matha take to some other baba or some other dera or some other granth and ask for his grace. एक गुरु पूरा वा सर्व कला समर्थ वा ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ. ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਹਰ ਇੱਕ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੋਸਤੇ ਮੋਹ ਮੈਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਭੰਗ ਜਾਣੇ ਬਿਰਸਾ ਜੀ ਕੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਰੰਗ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਗੋਡ ਵਿਦ whom you unite with never leaves you unfulfilled. ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਸਲਤੀ ਪੜਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ. He is the only counselor, all capable, all powerful. हर एक को मेरा दातार है ऐसे दाते आ जाएगा हाथ. Actually a शब्द which is a commitment by the Sikh. I have only one benefactor and he is the only one who can salvage the entire world. हर एक से यदि मैं टेक है जो सिर्फ सबना समर्थ. My take, my prosa, my लगन is only with him. सतगुरु संत मिलाया मस्तक धर के हाथ ते सतगुरु संत ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ ਤਾਰਿਆ ਸਗਲ ਜਗਤ. ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ. ਮਨ ਕੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਇਆ ਤੋ ਸੰਜੋਗ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਮ ਸੜੀ ਪੋਗੇ ਪੋ. ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਦਾ ਵਾ. ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ.
At the same time, ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ make friends with people who lie and cheat and slander and are full of themselves, it's a relationship based on Maya. And Maya relationships are very fragile. Sooner or later they will cheat you and they will also destroy you and lead you onto the wrong path. ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਣ ਬੰਦ। Whenever they see any difficulty, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ। And so long as you feed them and you clothe them, they will ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਾਉਣਗੇ। They'll keep a good relationship with you. ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਦ। And when they find they've got nothing to give to them, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਗੇ। Fantastic ਬਾਣੀ of the Guru. How clearly the Guru has defined human relationships which are false. But I'm sure all of us have experienced this somewhere or other, in some form. Some have had 2 friends who have let them down, some have had 10 friends who have let them down. But you find no one is your true friend other than your Satguru and Naam. Ji ki sar na jani, manmukh agyani and. ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, they do not know the value of the inner jeev inside you. ਕੂੜਾ ਗੰਢ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਣ ਬੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, it is always building a relationship with God which is eternal. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ। ਤੇ it is like putting up a wall of sand, of mud. ਚਿੱਕੜ ਪੱਥਰ ਬੰਦ। ਅੰਧੇ ਆਪ ਨ ਜਾਣੀ ਪਕੜ ਪਿਤਨ ਧੰਦ। They do not know the inner, the value of the inner beings. ਪਕੜ ਪਿਤਨ ਧੰਦ। ਨਕਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਧੰਦੇ ਦੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਲਪਟਾਇਆ ਹੋਂ ਕਰਤ ਬਿਹੰਦ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਤੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਂ ਸੇ ਜਨ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨ ਪਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਚਦੇ ਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੌੜੀ। But those who have love for God, everything about them is auspicious and blessed. And they always have good fortune following them. ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਹੀ ਸੱਚ ਹਾਕ। ਦੀਦਾਰ ਮੀਨਸ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਠਾਕ, ਸੱਚ ਹਾਕ, ਸੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਨੀ ਜਾਤਾ ਖਸਮ ਕਿਉਂ ਲੱਭੇ ਤਿੰਨਾ ਖਾਕ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਵੇਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸੰਗ ਪਾਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਸੱਚਾ ਮਹਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਰਮ ਧਾਕ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ, all the doors of delusion and misconception are opened. ਜਿਸੇ ਦਿਖਾ ਲੇ ਮਹਿਲ ਤਿਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਧਾਕ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਦਰ ਬੈਠਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਬਿੰਦਕ ਨਜ਼ਰ ਝਾਕ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਭੋਰੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਿੰਦਕ ਨਜ਼ਰ ਝਾਕ। So the Guru gives you little bit of his blessings also. With his kripa, you blossom. Non inam nidan Guru ka shabd lag. By attaching yourself to the Guru's shabd, you get all treasures. Tise male sant khak, mastak jise paag. ਜਿਹਦੇ ਮਸਤੇ ਤੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਧੂੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। Now the next sloka is written in the form of a ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਦੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਕਿ you are capable, you got a good body, you know how to read Bani, you can do Naam, but you are not doing Naam. Why?
Why are you not connecting yourself with God? See, sometimes on the path to bhakti, now we get depressed as we feel we are not getting His grace, we are not getting our prayers answered. And in this Shabda, one Satsangan scolds the other Satsangan and says, why don't you do more Naam di Kamai? Don't give up. The translation of this Shabda is unfortunately quite badly off, quite wrong. So, I will translate as I go along. Harnakhi is a very loving address to another woman, Jivishri. Harandi akhan waliyan, oh you woman with the tears of an eye, with the eye of a deer, with the bewitching eyes of a deer. You look beautiful. Ku sach vain sunai, jo to kare udharan. I speak the truth to you, and this truth will save you. Sundar bachan tun suno shabeli. Listen to these lovely words which I am telling you. Pirtenda mansa dharan. The Lord will occupy your mind and correct you. Durjan seti nyo rachayo. You are following the path of destruction. Thus, vikha mein karan. Now, show me. Tell me why. Why are you separating yourself from God? Uni nahi, chuni nahi, there is nothing lacking in you. There is nothing which is causing you any kind of depression. Nahi kise bhi huni, neither do you have any deficiency. Pir Shail Shabila, the wondrous Lord, who always spots with His saints. Shadagvayo, Durmat Karam Vihuni, and you have taken on the evil path. Tell me why. Tell me why you have gone onto the path and not stuck to Naam. And the reply from the satsanga says, na ho pulli, na ho chuki, na main nahi dosa. It's really not my fault, you know. Jit ho lai, tit ho lagi, tu sun sach sandesa. She said, I've been put into this path. I've got no choice. Listen to me. Sai Suhagan, Sai Pagan, Jaipir Kirpatar. You only become a Suhagan on whom He gives His grace. I don't have His grace. Pirogantis ke sab gwaye gal seti lai suari. And when He gives His grace, He will remove all deficiencies and attach yourself to Him. Karmhin. I am very unfortunate. Tan kare binanti kadanan ki ave vari. When will I ever get your grace? In the meantime, I am not doing anything. I am not attaching myself to Naam. Sab suhagan mane raliyan. The saintly ones, the Lord spots with them. Ik devo raat murari. It's a raat hua. Raat because andheri di raat hui. She is still in the night of delusion and despair. The next slok answers this. How can you be so indecisive? How can you wait for His grace to happen? You must not falter. Be firm in your faith. He will deliver you when He wants to give His grace. You don't wait for His grace and then start praying. You pray, and one day when He feels fit, He will give His grace. Kahe man tu dolta, har man sa purna. Tu kyun dol rahe ho? Why do you flounder? Sadguru Parkhate aaye tu attach yourself to the Shabd. Sab dukh visar nahar. Har nama aradman, cherish His Naam, God's gun in your mind. Sab kilvik jai vikar, and all your paap will be washed away. Jinko purab likhya, te jithe wo likh denda na, jo tu kamai karengi, tin rang raga nirankar, you attach yourself now with nirankar, uni shadya maya suavda, or maya de fir cha shad dindya, tan sancha naam apar, athe parik telive, manin hukam apar, janan mange daan, ik deodars man pyar. So as you attach yourself with Him, the only thing you desire is Manu Darshan Devla. Manu Adi Darshan Baksh Vaikuruji. 40. Now in this sixth Pauri, Guruji tells us about that loving remembrance of God will bring everlasting peace.
And as you attach yourself to God, you save yourself and your entire lineage, your kul. Not only your parvar, your kul. जिस तू आवे चित तिस नु सदा सुख. सदा सुख, not थोड़ा सुख, फिर दुख. सदा सुख. जिस तू आवे चित तिस जम ना ही दुख. You have no miseries. जिस तू आवे चित तिसके काढ़या. You have no worries if you remember the Lord. जिस दा करता मित्र सब काज सवारे. ते जिन्हें तेनू आपदा मित्र ही बना लिया ना, तेरे कार्य सारे उन्हें सवार देने आ. जिस तू आवे चित सो परवार जन. सो परवान जन. He becomes renowned and respected. जिस तू आवे चित बहुता तिस धन. He becomes very wealthy. Actually wealth is not physical wealth. अंदरों नाम धन. नाम धन जो अंदर आ गया, बाहरला धन भी भज के आउंदा. जिस तू आवे चित सो वड परवारिया. जिस तू आवे चित तिन कोल उधारिया. वाह. Now after setting the base and having established the amazing power of Naam, the Bhakt who is speaking about this journey which he undertook with Naam in the Sharan of the Sadguru and how he united with the Guru's grace with God. Guruji then tells us, ਉਹ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਦਿਸੇ. I saw many pretenders. They have all kinds of symbols of prayer and try to blend in with the Sangat. But they cannot stand the degree of honesty in the Sangat, and soon they are taken away from the Sangat. Andro anna, baro anna, andro besamjwa, baro mein besamjwa, murkhwa, kudiya, kudi gaave. ਤੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਵਾ. ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ. ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਮਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਵੇ. ਸੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ. The chakras of the yogis, chakras of the Hindu pandits. ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਹਉਮੈ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾ. But all this does not get rid of his ਹਉਮੈ. ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ, he finds sleep overpowering him always. Kam santapya, he's got full of lustful thoughts and dirty thoughts. Mukho, but in his mouth he outwardly repeats God's name. Mukho har har kahave. Vaishnu naam karam ho jugta. He says he's a Vaishnu, a prayer, a devotee of Vishnu who is very careful about his conduct. ਤੋਹ ਕੁੱਟੇ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਵੇ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋਹ ਕੁੱਟੇ. You know, when you want to get rid of the husk and you want to take out the rice from the paddy husk. ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੋਹ ਕੁੱਟੇ, that is ਤੋਹ ਕੁੱਟੇ. ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਨਾ. He said, what's the point of eating the husk when there is no chawl inside? In other words, it's an empty ritual. So ਹੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਗ ਨਾ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਲਾਵੇ. So you can come to satsangat, but if your internal intention is not on true prema bhakti, your intention is something else based on Maya, it's a waste of time. Jahan sabha vichar kar dekhan. Now when the satsangis discuss among themselves, ਤਾਂ ਬੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਆ, ਕੱਚਾ ਬੰਦਾ. ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ. ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਚੁਗਣੇ ਆ. ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ. ਹਿਸ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਗਲਾ, ਮਤ ਹੋਵੇ ਮੰਝ ਰਖਾਵੇ. ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਜਿਤ ਕੋ ਲਾ ਤਿਥੀ ਲਾਗਾ ਕਿਸ ਦੋਸਤ ਦੀਜੇ ਜਾਂ ਹਰ ਏਵੇ ਭਾਵੇ. But this entire removing of pakhandis from the sangat and all that is done by God himself. Sarguru Sarvatni Parpure, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, this is a ਸਰਵਰ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਾ. ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋ ਪਾਵੇ. You are lucky if you are
part of the Sangat. Sikh Hans Sarwar ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨਕ ਸਰਵਰ ਪਰ ਪੂਰੇ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ and the Sikhs who sit in Sangat get the blessings of the jewels of Naam. Sarvar Hans dur na hoi karte eve pave. The Sikhs who are truly with Naam find that Satsangat is never far from them. Jan Nanak ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ so Sikh Guru pe aave. And those who are blessed, they find the Sikh goes to the Guru. Aap triya kutam saptare sabha sishadave. Mela panjma. The earlier Shabd we just read spoke about pretenders and the hypocrites who come to Satsangat. This Shabd Guruji warns about those who have too much pride in their learning. Pandit Akhai, he thinks he's a very clever person, he knows this, he knows that. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਪੋਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਾ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਵਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵਾ never ever try to find any mistakes in the Sadguru. Pandit Akhai ਬਹੁਤੀ ਰਾਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕੋਰਡ ਮੋਟ ਜਿਨੇਹਾ but he deep down Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ even though he knows a lot of learning and all that but actually like ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਕੜੂ ਦਾੜ ਵਿੱਚ you find a ਦਾਣਾ which is very hard to chew ਉਹਨੂੰ ਕੋਕੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ he never softens because he is so stuck in his rituals and is rigid in his views then ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨਿਤ ਪਰਮ ਵਿਆਪਿਆ ਤਿਸਸ ਨਾਹੀ ਦੇਹਾ he gets no peace ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ ਝੂੜ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਝੂੜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਮਾਇਆ ਕੀ ਨਿਤ ਜੋਹਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਾਕ ਸੱਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹੋ ਆਵੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਹਾ ਵਿਆਪਿਆ ਦੁਰਮਤ ਕੋ ਬੁੱਧ ਕੋ ਮੂੜਾ ਪੈੜੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਲਾਗਾ ਤਿਸ ਮੋਹਾ ਠਗੇ ਸਿੱਥੀ ਠੱਗ ਰਲਿਆਇਆ ਸਾਧ ਵੀ ਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਾਫ ਨਤਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਸਰਾਫ the Sadguru says saraaf here means jawahari the jewel he knows which of his Sikhs is really a pure jewel ਨਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਗੜਿਆ ਆਇਆ ਲੋਹਾ and when he decides to remove the pretender because the Sadguru knows ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂਰ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਥਾਈ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਗੜਿਆ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਖਲੋਹਾ and he mixes with lots of others but the truth about his deficiency in his learnings and his studies becomes manifest ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਨੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮਨੂਰੋ ਕੰਚਨ ਹੋਆ but he goes to his Sharad Guru and again asked to be blessed from useless slag manur he can become like precious gold manuro kanchan hoa because the Sadguru doesn't keep grudges Sadguru nirvair putra satat samane avgan kate kare sudeha nan jis turmastak hove likhya je Sadguru naal sneha if you are lucky you have love with your Sadguru with shabd ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੀ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਅਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਕਿਆ ਕਟਿਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਆ ਪੌੜੀ Now this body is addressed to God ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਣਾ ਜੰਤ ਸੋ ਤੁਧ ਬੂਝੇ those with whom you are pleased they understand you ਜੋ ਤੁਸ ਪਾਣਾ ਜੰਤ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਸੀਜਈ with those whom you are pleased they get respect in your court ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਉਮੈ ਤਿਸ ਗਈ on whom you bless with your grace his ego is eradicated ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਮਲ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲ ਨਿਰਭਉ ਸੋ ਭਈ, and where on whose side you place yourself, he becomes fearless. ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੱਚਾ ਸੋ ਥਈ, and on whom you give your grace, he becomes purified and true. ਜਿਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪੋਹਿਆ ਅਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀਆਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਜਿਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲਏ, and you're always merciful to those who have received the instructions and they are learning from the true Guru. Slok Mehla Panjwa. Guru Ji tells us, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, to get his grace, to get his kirpa. Such pleading will make you humble and bring out your inner feelings for him. See in Raag Vadhansa, Guru Nanak Dev Ji has a line where he says, Man te dhokha taan lahai, ja sift kari ardas. He says, all the delusions of the mind will be removed. You do two things. One, you do ardas. In other words, you plead. Do sift kari, sing his praises. And that's what Guruji tells us in Sukhmani Sahib also. Gun gavat, sing his praises. Gun gavat teri utas mel, bis jaye home bik phel. And ਉਹਦੇ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਰੋਗ ਕਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ. So singing his praises is very vital. So next time when you're going to do part, say Guruji, मैं पाठ करना, मैं तेरे गुण गाने हैं, मैं तेरा जस करना, I want to sing your praises. You'll see the total difference in you because you're now singing his praises. You're not just doing part to get wisdom. You're singing his praises. As you sing his praises, the blessings totally pour into you. It's not that he needs to be told this. Our man needs to be told that we are singing his praises. ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ, a total transformation takes over you. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਗੂ ਪਾਏ ਪੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁੱਖਾ ਨਾਸ ਹੋਏ। Please bless me by dwelling in my mind and body. ਹੱਦ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖ, ਵਿਆਪੇ ਭਉ ਨਾ ਕੋਏ। Please remove all my fears. ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਕਮਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਲਿਆ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਿਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇ। Give me your praises. And then of course if I'm blessed with your darshan, darshan ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਏ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। In answer to the ardas, the next slok replies, Eko japiye mane mai. You want all these things, isn't it? You want all these blessings? Only repeat the name of the one Lord. Eko japiye mane mai, ekas ki sarnai, ek satguru di sharan lai. Ekas ਸਿਉ ਕਰ ਪੀਰੜੀ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। Always ask for him, for his name. You will get all rewards. ਮੰਤਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਿਆਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਡਭਾ ਕੀਤੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਜਿਨ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਆਏ। ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਵਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਨਾਮ ਉਚਰਾ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਰਜਾਏ। ਪੌੜੀ। As you do ardas and do naam in the Guru Sharan, an inner vishwas and absolute faith will develop in you that God will protect you and will fulfill all your process. ਭਰੋਸਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਸ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ। ਵਾਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿੱਤਾ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ। In other words, ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ
ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਤ੍ਰੀ ਭੈਣ, ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਦਲਾਈਆਂ ਨਾਣਾ and ਔਂਕੜ. Actually the word ਭੈਣ is not sister, but it's a poetic short form of the word pavan. Jitta tinne pavan, the three worlds. So the translation is correct. Jisnu tu rakhwala jitta tinne ਭੈਣ, jisnu tera ang tis mukh ujla. See, the Guru had to shorten that word there to make the rhyming accurate. You have 11 vowels, then 9 vowels, 11 vowels, 9 vowels. All this is meant for singing, this Bani. Jisnu tu rakhwala jitta tinne ਭੈਣ, jisnu tera ang tis mukh ujla. He becomes glorious and radiant. Jisnu tera ang so nirmal hi hu nirmala. Jisnu teri nazar na lekha puchya, and who you give your grace upon, his accounts are wiped out. जिसनों तेरी खुशी ते नौनित पूंजी है, जिसनों तेरी खुशी मिल जावे और नौनित सारे के जाने मिलते, जिसनों तू प्रबल जिस क्या मोशंदगी है वाहिगुरु, जैसे तेरी खुशी हो जावे ना उन्होंने कादी और किसी दी मोशंदगी. How can he ever become subservient to others? जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी. वाह, जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी. ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ. ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ in Raag Asa says, Sheikh Farida khair, I beg it you at your door. ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇ, ਕੀ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ. Sheikh Farida khair, ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ. Give me loving devotion to you. That's all I ask, my Lord, because I know that will lead me to you. Slok Mela Panma. And you must also pray that you be blessed with good company. ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ. ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇ. ਤੁਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਜਮ ਮਰਦੇ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਹਾਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ. ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. ਤੇ prayer should be constant, should be everywhere. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰੋ ਆਪਣਾ ਘਟ ਅਵਕਟ ਘਟ ਘਾਟ. ਘਟ means ਹਿਰਦਾ, ਅਵਕਟ means ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. So pray to him always within your heart on any difficult path. Katkaat, Nadi the Kande also. Even at the banks of rivers where is a possibility that you must slip and fall, remember him always. Har naam japante koi na basde vaat. Rasta koi nahi rok sakta je tu Hari da naam japi jayega. In the Pauri Guruji says, your Vishwas will give you understanding. Once you have full faith in him, and understanding will develop that God is so powerful that this is what he can do. Jithe tu samrat jithe koi na. You may think it's an impossible situation, I cannot get out of it, but he can help you. Even there. Othe teri rakh agni udar mai. Even in the mother's womb, when you are helpless, you are just a small fetus. Othe vi onne tenu bachaya. Sun ke jam ke doot na tere shad jaye. Na jam de doot na naam sun ke shad jande a. Pojal become Masga, Guru Sabdi Paar Pai. This terrible world ocean, only the Shabd can take you across. Jinko lagi pyas, Amrit se hi khaye. Amrit khande, Amrit kiya naam, that is their pojan. Kal mein eho pun gun govind gaye, sabse no kirpal samale saay saay. Te pyar de vich, ek swaas de naal unnu yaad kar diya. Birsa koi na jaye, je aave to de aaye. Koi ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. Apart from commitment to ek, to one Guru, one God, you must consciously say you want to serve no one else also. ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਦੂਜਾ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ.
Hey Vaheguruji, Lord, may I never ever know of any other besides you. Please give me your name as my support. Agam Agochar Sahibo, Samad Saddatar. You are inaccessible, you are true, you are always the giver. To nature nirvair, you are always without any rancor, without any enmity. Sasacha tu darbar, and your darbar is true, your court is true. कीमत कह न जाए अंत न पारावार. I can never ever put a value upon your greatness, your glory. Prabh ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਵਿਖਿਆ ਰਸ਼ਾਰ. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀਆ. ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਘੱਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ. ਸੇ ਸੁਖੇ ਸ਼ਾਸ ਸੇ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖਸਾਰ. ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਅਰਾਦੇ ਸੰਤਨ ਰਹਿਣਾ. Baba Farid Ji, in his sloks, tells us, Sheikh Farid Ji, Prida, bar praye besna sai mujhe na de. God, please do not put me away from your door and make me sit at another's door. Prida, bar praye besna sai mujhe na de. ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰ ਹੋਲੇ. You say, if you want to do that to me, take away my life. It's not worth living if I'm going to go and pray to somebody else besides the one formless Lord who is everywhere, who lives within my heart. If I want to pray to someone of Maya, of some other person, then I might as well die. That is the level of commitment of the Bhagata. ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. ਅਨਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿਧਰ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ. ਟਿਕਾਓ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ. ਅਵਰ ਸਿਆਮ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਨਕ ਉਦਸ ਨਾਏ. ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ. ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਣ ਵੇ. ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. You can never be brought lovingly under control, as they say. बहुत घिनाण में ना घिनाण में किरना करना, नफरत करनी. Nafrat is useless slur. These people are lousy. The group holding their sessions there, they are not clever. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ and saying that you are the only one who is right, you will never be able to meet God. ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇ. by ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇ. By getting others to read the scriptures, you can never ever access yourself to God. Of course, if you listen to them, that's different. But here, Ved Pradhan way, the translation is wrong. By studying the Vedas is wrong. Na tu I was tirth na ye, tirtha te jaake na ke tu ni was aunda. Na tu I was tita ye, sare paase gede kadne tu ni was aunda. ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ. ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ. In fact, one who thinks he's very clever, he will find he's full of all fears. ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿੱਚ ਕਾ ਭੌ ਵਿਆਪ ਹੈ. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ tells us. ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ. ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ. ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ. ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ. ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ. ਭਗਤਾਂ ਤਾਨ ਤੇਰਾ. Now translation says you are the control of your devotees. Firstly, the word devotees is wrong. Bhagat is not a devotee, Bhagat is a saint. And vasa, God can never be under the control of anyone. Oh, bemotaj pura shah. Oh, bemotaj is completely independent and free. What it means is, vasa in Gurbani context is, he gives the Bhakta so much of love. He blesses the Bhakta so much with his love that he allows himself to be lovingly captivated. So you capture him with love given by God himself. So that's why Guruji says, Tu Bhaktan ke vas
ਭਗਤਾ ਤਾਨ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗੋਡ, ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਵੈਦ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ, ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਮ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ he himself is the pharmacist. A वैद जी का दुख लाइन. The translation is wrong. Translation: these physicians of the world only burden the soul with pain. No, the translation is clearly wrong. ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪੇ ਵੈਦ, he himself is the physician, the doctor. He himself is the Narayan, the pharmacist, who provides the medicine. A वैद, and this doctor who I speak about, ji ka dukh line. He takes away the troubles of your soul, of your inner being. ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, he can only treat the symptoms on your physical body, but the inner jeev which triggered off the physical troubles, the normal doctor will never be able to do that. So ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਕਾ ਦੁੱਖ ਲਾਇਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਖਾਇਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਖਾਣੀ ਆ ਦਵਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। Now Guruji speaks about his hukam. There are some aspects of his hukam. Actually ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਐਡਾ ਅਪਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। You can never ever discuss his or describe his hukam fully, because ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਓਨਾ ਹੀ ਅਪਾਰ ਵਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਵਾ। But there are certain aspects of his hukam which the Gurus have recognized and shared with us. ਹੁਕਮ ਉਛਲੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਸਹਿ, and according to his hukam we have pain and misery and happiness as he gives us. ਹੁਕਮੇ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, according to his hukam one is then gets blessed to sing his praises. ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਦਾਤ, ਹੁਕਮ ਮਰੈ ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਜੀਵੈ। According to his hukam one dies, according to his hukam one becomes life again. ਹੁਕਮੇ ਨਾਨਾ ਵੱਡਾ ਥੀਵੈ। In hukam you become tiny and huge, you become small and insignificant, and you become important. Hukme sokh hark anand. Hukam you have pain, you have happiness, and you have anand, also bliss. Hukme japa nirodhar gur mantra. No, Bani is a nirodhar gur mantra, infallible mantra. You see, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, you must read at a particular time, you must read in a particular fashion, you must face the sun or the moon, you must tie some dhaga, or you must draw a particular line around yourself, you must wear certain clothes. All that has to be done. Now ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਾ, you can read it anywhere, anytime, at any place, it will never fail you. It is an infallible mantra. Hukme avan jaan raha hai. ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੌੜੀ। Now the Bhagata has become a tadi, a minstrel of God who sings his praises. ਹੁਣ ਇਸ ਢਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੇਵਦਾਰ। I salute the one who sings your praises every day. ਹੁਣ ਤੇ ਢਾਡੀ ਬਲਹਾਰ ਜੇ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਅਪਾਰ। ਉਹਦੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਤਨ ਤਨ ਜਿਸ ਲੋੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਸੋ ਢਾਡੀ ਭਾਗਟ ਜੇ ਸੱਚਾ ਦੁਆਰ ਬਾਰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਤੋਂ ਧਿਆਏ ਕਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨਾਰ।
ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਆ। ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਹਾਰ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਢਾਡੀ। ਕੱਪੜ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲੀਵੇ ਧਾਰ, ਸੋ ਢਾਡੀ ਗੁਣਵੰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਢਾਡੀ ਹੈ। The word ਢਾਡੀ is only used in the wars only. ਬਾਣੀ ਅਦਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤੇ ਹਨ, ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਮਿਨਿਸਟਰਲਸ। Slok Mehla Panjwa. Now the highest Bhakt of course is the Guru himself. Bhakt of God, and he speaks and tells us about his Bani. Amrita Bani, Amyo Ras, Amrit Harka Naam. This will revitalize you and make you immortal. His Bani, Mantan Hirday Simar, Har Aठ पैर गुण गाओ। अमृत बाणी अमयो रस अमृत हर का नाम, मंथन हृदय सिमर हर आठ पैर गुण गाओ। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, द गुरु इज स्पीकिंग नाउ। सच्चा ये सुआओ, ये सच्ची गल हुआ। जन्म पदार्थ सफल होए, मन में लायो पाओ। अंदरों प्यार पाए दे नाल, नाम दे नाल, सूख सहज आनंद का नाम प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जब सुख उपजै, दरगह पाइए थाओ। As I said in the beginning, this whole war is about the Bhagats, Bhaktan di karni, Bhaktan di rehni, Bhaktan di ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। It's all about that. And ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਪਣਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਗਤ ਜਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ। Now ਹੁਕਮ is his strict cosmic law which applies to all. Pana is his grace, is his pyar. He can overcome anything. So hukam is fixed. कि आ कर्म किता, आ लिखा गया तेरे वास्ते। In his pana, in his grace, in his love, in his compassion, in his daya, he can wipe that out. That's why Guruji tells us कि बंद खलासी पाने होए, not हुक्मे होए, बंद खलासी पाने होए. And this pana, why he decides to exercise his mercy on you, only he knows. कोई आँख न सके कोई. Some will say, no, because I did this, I did that, he helped me. Which he says, if someone, जे को खाए काखन पाए, if someone tries to boast and say, I know why God blessed me, वो जाने जेती हम खाए. Guruji says, only God knows how much slaps he's going to get. आपे जाने आपे दे आके से पीके के चरणों बख्शे सिर्फ सलाह नानक पातशाही पातशाह. नानक नाम ध्याइए गुरपूरा मत दे पाने जब तब संजमो पाने ही कट ले. पाने विच ही आदे प्यार दे विच कट लेंदा. पाने जोन पुआइए पाने बख्श करे. पाने दुख सुख भोगिए पाने कर्म करे. ਉਹਦੇ पाने विच ਉਹਦੀ खुशी दे विच पाने मिट्टी साज के पाने जोत तरे. पाने भोग भुकाइंदा पाने मने करे. मना करदा वा रोकदा वा. पाने नरक सुर्ग अवतारे पाने तरन तरे. So there is a lot of overlapping with Pana and Hukam, but Pana is actually an exercise of his love, his mercy, his grace. पाने ही जिस भक्ति लाए नानक वेले है पौड़ी. असली वडियाई ना मान सिर्फ नाम तो ही मिलता. वडियाई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने. वडियाई तेरे सच्चे नाम दी. पशु प्रेत अज्ञान उदारे एक खने. पशु प्रेत ना ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਅਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ. You can even save the beasts and the goblins. ਦਿਨ ਸਨੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਪੀਐ. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਰਾਪੇ. And as a singer praises daily, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਭੁੱਖ ਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਰੋਗ ਸੋਖ ਦੁੱਖ ਵੰਜੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਮਨੁਸ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ. ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਲ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ. ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਰਿਆ। Guruji speaks about the solar systems and the vast cosmos outside. He can save the entire universe. Teri sobha tud sache mere pyare. Slok Mela Panma. Now for the next 5 paudis, 13 to 17, again from 1 to 12, we have read about the Bhagats. Bhagtan di Rehni Behni ki hundi hai. Now this same Bhagtan di Rehni Behni is expressed in Jeev Istri terms from 13 to 17. Now the Jeev Istri speaks to the Guru. Jeda Guru Rabbi da Bhagat wa, and she addresses Guru Nanak Dev Ji. Slok Mela Panjwa. Mitr Pyara Nanak Ji, वाह, मैं छट गवाया रंग कुसुंबे पुली है नानक जी, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਸੱਜਣ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅੱਧ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। And this is my halat. In the next slok she says, Sasvirayan. Now in every profession, they have got certain words which are special to their profession. Like the accountants will have ledgers, they have bookkeeping, they have accounts, they have profit and loss, they have losses carry forward, they have depreciation. Similarly, among the saints, jede bhagat hunde na, they have sadh pasha, certain words which carry a special meaning for them. Jedi Maya is referred to in sadh pasha as the sas, as the mother-in-law, and the and the body is often referred to as a Sora, and Jeth, the brother-in-law, is Dharmaraj. So using that background, Sasvirayan Nanaki, because मैं रंग कुसुम्बे भुल्ली ना, I've always been attached to Maya, this is my condition. Sasvirayan, Maya na मेरे नाल हुन वैर कर दिया. The very Maya I used to adore and cherish is now eating into me. Sasuravadi, and mera sharir, my body is now literally fighting itself. Jetho pau paulu hai Dharmaraj na, mud ke mainu saadda va. My karmas literally burn me. But now I have taken your Sharan, Guru Nanak Dev Ji. Habbe pas pune de vatan. Vatan is, actually vatan means country, land. Here it means dust. Habbe pas pune de vatan. Sare de se de swap away. Ja main sajan tu hai. So long as I have you as my sajan, as my wondrous spouse and master, let dust settle on all their heads. In other words, I don't bother about them at all. Mainu pura bharosa tere te. Body. Jis tu utha chit tis dard nivar no. Bhakt bolda hun. So, in the sloks, there was a cry by the Jeevis tree. And now in the body, the Guru answers, in whom the Lord manifests himself, all his miseries are erased. Just to utha chit tis kade nahar no. If you enshrine him in your heart, you will never falter. Jis milya pura Guru so sar partar. He will surely be saved. Who attaches himself to the true Guru Shabd. Jisnu lai sach tis sach samal no. He will cherish the truth. Oh jhoot nahi bolega. Jis aya hath nidhan so raya pal no. Jide vich naam da khajana aa gaya na. Aur kite nahi palda jaake. Jisnu eko rang bhakt so jano. Jisnu ek da rang chad gaya, oh bhakt wa.
ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਬੀਰੀ ਚਾੜ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਨ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Now the Jeev Istri in the next sloka, as I said, there are 5 bodies where the Jeev Istri tells. The Jeev Istri realizes that all worldly relationships are temporary and perishable. So Jeev Istri ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਤਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਮੈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ। ਹੱਬ ਕਿਛ ਤਿਆਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੱਬੇ ਸਾਗ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਨਾਸਵੰਤ ਵਾ। ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਵਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ। In the next sloka, Guruji tells us there is comfort and security in the Guru Sharan. ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਕੇ। ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਫਾਵੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਸਾਵਰ ਪੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਹੋਂ ਸੁਖ ਸੁਖਾਲੀ ਸੁੱਤੀ, ਜਾ ਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਲੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ, ਭਗਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। The Bhakt now declares in the body, ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਦ ਤੂੰ ਦੋ ਭੁੱਲੀਐ, all miseries come when I forget you, Lord। ਜੇ ਕੀਚਨ ਲਕੋ ਭਾਵ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਘੁੱਲੀਐ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾਉ ਸੋ ਨਿਤਨ ਕਾਂਡੀਐ। He is a pauper who does not have naam with him। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾਉ ਸੋ ਜੋਨੀ ਹਾਂਡੀਐ। Those who don't have naam with him go into reincarnation। ਜਿਸ ਕਸਮ ਨਾ ਵੇ ਚਿਤ ਤਿਸ ਜਮ ਡੰਡ ਦੇ। They get miseries and beaten by the jums। ਜਿਸ ਕਸਮ ਨਾ ਵੇ ਚਿਤ ਰੋਗੀ ਸੇ ਗਣੇ। They are really the rogis। ਜਿਸ ਕਸਮ ਨਾ ਵੇ ਚਿਤ ਸੋ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਗ ਹੀ ਦੁਹੇਲਾ ਵਾ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। Now the Jeev Istri is grateful to Guru Nanak Dev Ji in this shabd, and she says, ਟੈਂਡੀ ਮੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ। ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਟੈਂਡੀ ਬੰਡਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ। ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ। Remember we started this whole war। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਜੜਾਇਂਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋ ਮੇ ਰੋਗ। ਨਾਮ ਸਰਗੁਰਤੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। So here that is spoken of the Satguru in a totally detached sense. Here the Guru has brought it down that our Satguru is Guru Nanak Dev Ji. A very personal relationship with Sadguru Nanak Dev Ji, Shabd Guru Ji. Kol kamai tis mitar vachole, jai milkant pachana, mela panjwa. And with such a wonderful Guru, all actions to get closer to him are blessed. ਭਾਵ ਸੁਹਾਵੇ, ਪੈਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜੁਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ। ਜਾਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸਰਨੀ। ਪੌੜੀ। Now the body is expressed also by the Jeev Istri. After meeting the Guru, she has been liberated. ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਿਲਨਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਮੰਗਲ ਗਾਵੀਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਗਾਇਆ।
ਕਰਕਾ ਹੋਆ ਬੰਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੌੜ ਨਾ ਧਾਵੀਆ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀ ਭੱਜਦੀ ਭਟਕਦੀ। ਬਿੰਥੀ ਦੁਰਮਤ ਦੋਏ, ਬਿੰਥੀ ਦੁਰਮਤ ਦੁਰਤ ਸੋਈ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਲਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾਵਿਆ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਤਾਵਿਆ, ਇੱਕੋ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਈ ਸੀ ਓਨਲੀ ਯੂ। ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਚਰਨ ਦਾ ਸਾਵਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾ। ਖਸਮ ਜਾ ਰਾਵੀਆ, ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਸੰਜੋਗ ਜਾਂਤੀ ਸੁਭਾਵੀਆ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। As you get his gun, you must not start thinking that, you see, you will notice that ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨਾ, they become very empowered. They get a lot of inner knowledge. And the first thing they start doing is, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। This is wrong, this cannot be. Bani says this. You're only feeding your ego. ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀਅਰ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਬ ਗੁਣ ਤੈਂਡੇ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁ ਥੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੁਣ ਵਾ। ਤੋ ਜੀਵ ਦਾਤਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਚਕ ਸਦਾ ਜਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਵਾ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੁਸੰਬੇ ਭੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। She reflects on her transformation and she realizes that earlier she was like this. Days she generally, ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਊਣ ਮਝੂਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਜਿਉ ਧਰਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਾ, ਹੱਬੇ ਸੁਖ ਸੁਹੇੜਾ ਸੁੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੁਹੇਲੜੀ ਸੁੱਤੀ। ਜਿੱਤਾ ਜਗ ਸਭਾ body. Now the 15th body was about liberation, about mukti. The 16th body is in praise of such a great God who gives you mukti. ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛਤ, the royal symbols of dignity। ਆਪਾਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਚੌਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਚਲ ਚੌਰ ਛਤ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੱਚ ਨਿਆਉ। ਜੇ ਭਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਥਾਵੇ ਮਿਲੇ ਥਾਉ। As he wishes, he can give the homeless ones a home. ਜੋ ਕੀਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਈ ਭਲੀਗਰ, whatever he does is always right. ਜਿਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤਾ ਖਸਮ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਮਲ। ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਫੇਰੀਐ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, always merciful and all powerful. Now the Jeev Istri is now in ecstasy. Anand, she expresses how her transformation took place. ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੁਣਦੀ ਸੁਣਦੀ ਤੇਰੇ ਜਸ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਮੌਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਖਿੜ ਪਿਆ। I blossom forth. ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲਾਲੀ, and as I recited your name, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੰਥ ਜੁਲੰਦੜੀ, as I walked on your path, ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, I received inner peace. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, and I
received the Guru's darshan, I was enraptured. Nihal ho gayi. Nanak nazari nazar nihal. Mehla panjਵਾਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹੱਠ ਮਜਾਊ ਮੈਂ ਮਾਨਕ ਲੱਦਾ ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਾਹੂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲ ਰਤਨ ਨਾਮ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਮੋਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਲ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ this cannot be bought by any price. It's a lengthy ਬੋਲੀ ਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੋਲੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ but it was gifted to me by my ਸਤਿਗੁਰੂ ਢੂੰਡ ਵਜਾਈ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਥਿਆ ਥਿੱਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਪੌੜੀ Now the word Nanak appears for the first time in this body, 17th body, indicating Guruji is closing this set of teachings. Guruji stresses how fortunate you are if you are engaged in Guru's or God's seva. जिस के मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा. So जो भी Guru ਦੀ सेवा करनी ना, you are very lucky. जिस गुरु मिल कमल प्रकाश्या सो अंदिन जागा. ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ he has become eternally aware. ਰਗਾ ਲੰਘ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸਭ ਭ੍ਰਮਪੋ ਭਾਗਾ. ਸੋ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਅਗਨ ਚਿਤ ਭਾਗਾ. ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਸੇ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਕਲ ਮੇ ਧਾਗਾ. ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਨਾ ਕੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ. ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਨਿਰਮਲਾ ਅਠਟ ਮਜਨਾਗਾ. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਗਾ. ਨਾਮ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਏਵੜ ਭਾਗਾ. ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. Now each of the last five bodies which we are going to do now has the word Nanak. 5 major core principles are set out in each body and are elaborated by the Guru in the last 5 bodies and sloka. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ the first principle of Gurmat is effort to reach God or Maya. We have choices. ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਨ ਬਾਹਰ. ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨ ਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਨ ਮਾਹਰ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਧਰਾਣੀ ਬਣ ਜੂਗੀ. ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਬਹੁ ਫੇਰ ਫਿਰਾਹਰ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਨਾਮ ਬੜਾ ਭਟਕਣਾ ਹੋਗਾ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਹਰ. ਸਤਿਗੁਰੂ will show that the Lord is with you ਪ੍ਰਤੱਖ. ਜਨਾਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ. ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. Now this effort which you must make must be effort towards reaching one God, not to reach some Siana or some Baba or some other person, to meet one Nirankar. Ahar sab karta phire, ahar ik na hoye. Makes lot of effort, but he doesn't make the effort towards the one Lord. Nanak jit ahar jag udre virla bujhe koy. Body. Now this body is in praise of God. ਇਹ ਪੌੜੀ ਨਾ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ the Kirtanias, the Ragis will read this Shabad, this body as a concluding body. That we have sung your praises. Now we conclude it by this body which is gist of all your praises. Vadi hu vada par tera martaba. Your glory is great, O Lord. Rang prang anek ne japan kartaba tere kautak. No one knows your wondrous ways. Jiya andar jiyo sab kish jaan la. In all beings, you are the life force and you know everything. Sab kish tere vas tera kar pala. Everything is under your control. And where you reside is wondrous, is beautiful. Tere kar anand vadagi todkar. And where you reside, there's always bliss and peace. Man mehta tej apna aap jar baba. Your glory is so wondrous and so fascinating. Your majesty, your radiance is so fascinating.
that no one can withstand your glory and your radiance. Can you imagine a bright light, millions of times brighter than the sun, and you see it? Udi jyot andu dispave. You'll go mad if you don't have the Satguru there to guide you. So Guru Sahib kende na, your glory and your radiance, only you can withstand it. So ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ. He also gives you the power to be able to withstand His glory. Actually, He Himself is withstanding the majesty of His glory. Because He is so immensely powerful. ਮਾਨ ਮਹਿਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ. ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਰਦਾ. Only you can withstand the glory of the blaze of your own glory. Sarv kala parpoor. This is Jat Katha everywhere. Nanak Das Das Tudage Binota. In utter humility, I pray to you. Slok Mela Panma. First, we were told we must make effort. We have a choice in making the effort. Number two, Guruji says that you must take the Sharan of a Satguru. These are core principles in the last 5 bodies. Shatade Bhataar sohan vich vapariye. Shatte hoye bazaar na bade sone lagde ha jithe vapar hunda. Vakar hik apar naan khate sotni. So the body which has taken the Sharan of a Satguru looks good and radiant. ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ. ਵਕਰ ਹਿਕ ਅਪਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਖਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੱਟੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਾਨ ਖੱਟੀ ਸੋਤ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ. And Guruji tells us in the next slok that merger is only possible. Apart from taking the Sharan of Sadguru, you must break off your attachments to other more. Kabira Hamra ko nahi, hum kisu ke naai. We belong to no one and no one belongs to us. Jine rachan rachaya tisi mai sama. Jine sarir banaya na, ode vich hi main samaya wa. Body. The praise of the Sadguru. 17 was praise of God. Now praise of the Sadguru. Saflyo birk suhavda har safal amrita. ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਰਖ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਮਨ ਲੋਚੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਵੰਜੈ ਕੀਤਾ. And I wish to meet him. How can I go there? ਵਰਨਾ ਚੇਨਾ ਬਾਰਾ ਅਗਮ ਜੀਤਾ. The Satguru also is actually without any form and he is inaccessible and unconquerable. ਅਜਿਤਾ ਵਾ. ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਕਾ ਜੋ ਖੁੱਲਾ ਪੀਤਾ. He is really the friend of my soul who breaks open the doors which separate me from God. Seva kari tu saadiya main dasyo mita. I do your seva, hoye meet Satguru. Gurbani Vanjavan ne balle bal kita. Dasan sant pyarya suno lai chita. Chitla Satguru Nath. Jis likhya Nanak Das. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ. ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ. So first core principle was we have a choice, go towards Naam. Second was you need to attach yourself with a Satguru and take the Sharan of Satguru. In this third core principle, Guruji tells us we must avoid bad sangat, keep good sangat. Slok Mahela Pinma. Kapir tati ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਏ. ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਸਕਰ ਬੈਸੇ ਗਾਏ. ਚੋਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਧਰਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਪਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ. ਉਨਕੋ ਲਾਹੂ ਲਾਏ, ਪਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ. ਸੋ we may think the thief comes into the satsangat and he burdens the rest of it. In
the thief cannot burden the rest of the satsangat because satsangat by itself is God, which Sangat Har Prabhu said, Jio. But, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉनको ਲਾਹੂ ਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ he profits a lot ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੀਰ ਚਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਤੁੱਕੋ ਮੋਹਲੀ ਲਾਏ ਚਾਵਲ ਲਈ ਨਾ ਛੇਲਰ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਵਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਸੰਗ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਬ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ Kabir ji ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ when you have to give accounts ਤੇ ਛੇਲਰ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ and you have only made friends with the husk and not with the seed of with the grain of rice inside it. In other words, bad company. If you keep ਪੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸੰਗ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਬ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਸੋ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛਿਲੜ ਵਾਂਗੂ ਬੜੀ ਸੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਏਗੀ ਪੌੜੀ ਇਨ ਦ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਡ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਇਕਾਂਤੀਆ ਆਪੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਤੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪੰਨਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਵਰਨਿਆ He himself takes care of his creation. ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਠਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੰਨਵਾ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਤੂੰ ਡਿਠਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਲਾਹੇ ਸੋਈ ਤੁਧ those who have your mercy sing your praises ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਸੁਧ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ In this slok, so first we have a choice, make the right choice towards Nam. Second, only pray towards one God. Third, take the surrender of Satguru. Or am I wrong? And now Guruji says the journey is inwards with the Guru's help. It's not an external journey. It's a core principle of Sikhism. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਐਸ ਅ ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਬਾਈ ਹੈ ਜਗ I thought I was alone in my misery. ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ But I went to the rooftop of the world and I saw the flames of sorrow and misery coming from every home. So in other words, misery is throughout the world, which is true. But Guru Arjan Dev Ji tells us to get out of this misery, we must get to the source of the misery within ourselves. So Guruji tells, he replies this sloka. What Sheikh Fridji has said is absolutely true and correct. So it's not a rejoinder to that slok, but he complements the slok and says, yes, I agree with you Bhakti, but we must go inside. So Guruji can say, Prida. So even though the slok Mela Panjma is written by Guru Arjan Dev Ji, uses the word Prida as a signature line. Prida, Pomrangavli Manj Visula Bhag. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਪਰ ਮੰਝ ਵਸੂਲਾ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਗ ਵਾ within me is a thorny garden of poison. ਜੋ ਨਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਜਿਆ but one who goes to the peer, to the guru and he gets his blessing ਤਿੰਨ ਅੰਚਰਾਂ ਲਾਗ the flames of sorrow cannot touch him. So the flames of sorrow are in every part of the world with everyone, but you should take to the Sharan of Sadguru, take Naam and douse the fires of poison within you.
So it's an internal journey. Mela Panjwa. Next slok also is by Guru Arjan Dev Ji, written in further reply. Prida umar suhavdi sang suvanadi de. ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਸਰੀਰ ਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੇਲੇ ਕਈ ਪਿਆਰੀ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ. ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ. A rare person really attaches to this. Even though the journey is inwards, a rare person really goes towards inside body. Guruji says, you must obtain his grace in this body. जब तक संजम दया धर्म जिस दे सो पाए, जिस बुझाए अगन आप सो नाम ते आए, अंतर्जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए. सो सारा वही करता, सास के आश्रय प्रभ से रंग लाए. अवगन कट मुख उजला हर नाम तराए. साध संगत दे विच नाम मिलदा ते पाप कट्टे जांदे आ, जन्म भौ कट्टे फिर जोड़ ना पाए. अंधकूप ते काडिन लड़ा फड़ाए, नान बख्श मिलायन रखे गल लाए. In the fifth principle, Guruji tells us that in all this taking the Sharan of Satguru, attaching yourself with Naam, going inwards, the basis of all prayer is love. श्लोक में ये प्रेमा भक्ति है. श्लोक में मोहब्बत जिस खुदा दी रता रंग चलूल, जेड़ी प्रीत रब दी ना अंदरों रंग चलूल, गूढ़ा लाल रंग अंदर चढ़ जाता. नानक वेले पाई है, कोई वेला है इस पासे लगता, ते जेड़ा लग जाता तिस जन कीम ना मूल. बिल्कुल उसकी कोई कीमत नहीं कोई पा सकता. मैला पंजवा प्यार ने की कीता, जेड़ा प्यार करता. Because the fifth principle is love for God. And what does love do for you? Andar vidya. Vidya means to be pierced. Vinya gaya. Sach naai. Hirde vich sache naam ne menu vind dita. Baar bhi sach dithom. Te baar bhi menu sach Vaheguru desda. Nanak rave hab thaaye. Mantrin tripavan Rom. Rom de vich. Sare paase. In every hair follicle I see him. Body. Now the final body emphasizes he is one. He is the creator, he is the doer. And is everywhere and in all. Ape kito rachan ape hi ratya. Sare da rachan unne kita. Rang vi ohi chaarda ape hoyo ik ape bo patya. Ikwa te kai roopan de vich vasda. Ape sabna manj ape bahara. Sare de andar ape barwa. Ape jane dur ape hi jahara. Hajar nadur vi ohiya. Ape hove gupt ape pargatiya. He is unseen and he himself manifests. कीमत किसे न पाए तेरी थट्टी है. No one can value you, Lord. गैर गंभीर था अपार आगांत तू. You are deep, profound, unfathomable, infinite, and beyond any price. Nanak varta ik. Guruji says he himself operates. The one Lord himself operates. Iko ikatu, one and only one operates. So, wow. Anji Sangaji, that was Raamkali ki War Mela. Such a lovely Bani, such a wondrous Bani, full of love. And Guruji has told us that the core principles of Sikhism and the need to unite with him within ourselves and to take the Sharan of Sadguru. Stick only to Naam, nothing can go wrong beyond that. Haji Sangaji, this is the Viakhia on Raamkali ki War Mela Panjwa. I have a few more notes on to share through Gurbani. I think the Sangat must be fairly tired. I'll take a break for about 5 minutes, those who wish to stress, those who wish to go out for a while. And then I'll start in exactly 5 minutes from now. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh.
Later also can. ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. Again, I would like to share some shabds with the Sangat, some words which are used repeatedly in Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. These words have their own special meanings, but it's very important for us to know the imagery in these words and how the Gurus have used it on the path of spirituality. The first word is Charan Kamal. Charan means feet. Charan means pair. Kamal means lotus flower. So literally it means lotus feet, or the feet of the lotus flower. That's the literal meaning, literal translation. So in Gurbani we very often come across these phrases, Guru de Charan and Har ke Charan. Guru de Charan Kamal, Hari de Charan Kamal. They mean the same thing because Guru and Hari are one. So at Ang 51, we come across this phrase, Gur ke charan man mein tyaaye. So Guru de charan. At Ang 57, Sun man phule bavre, Gur ki charni lag. So Guru de charan again. At Ang 60, Gur ki charni lag raho, vichon aap gwaye. Guru de charna de naal jod. At Ang 187, Gur ke charan vase man mahi. So Guru de charan. And 192, at Ang 192, Gur ke charan hriday urtar. Guru de charan ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਜਬ ਉਤਰੇ ਪਾਰ. So I've given 5 examples where Guru de charan is used. Now I come to Har de charan, Hari de charan. Guru de charan and Hari de charan mean the same thing, but the Gurus have used them interchangeably, and I want to give further examples of Hari de charan. Ang 146, Har ke charan hirday urtar. Ang 196, Har ke charan, not Gur ke charan, Har ke charan hirday urtar, Pav sagar chad utre par. At Ang 274, ये सुखमनी साहब जी की पंक्ति है, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै. हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै. At Ang 333, Bhagat Kabir ji tells us, हर की चरनी लाग रहो, पज शरण कबीरा. Here this 5 shabds, I am giving example of Hari ke charan. Earlier was 5 shabds of Gur ke charan. So Har ki charni lag raho paj saran kabira. And at Ang 618, Har ke charan kamal adhar. Ang 619, Hirday Har ke charan vasai. Hirday Har ke charan vasai. Sukh paya Sehaj tun upji, Roga kaan mitai. So, Gur ke charan, Har ke charan, or Charan Kamal mean the same thing, mean Bani. Kamal is used
in Sadh Pasha as idiom, as imagery or idiom for Gurbani or Gurshabd or Naam. So Charan Kamal refers to Bani, Guru di Bani, Guru da Shabd refers to Naam. Now, ਇਹ ਜਿਹੜੇ Charan Kamal na, why do we say that it refers to Naam, refers to Bani? By itself we don't understand. ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ. ਸੋ ਵੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਫਰਸ ਟੂ ਬਾਣੀ, ਰਿਫਰਸ ਟੂ ਸ਼ਬਦ, ਰਿਫਰਸ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ. In Sukhmani Sahib, we are told, Ang 268, Astir Bhagat Sadh ki Saran. Now, Astir Bhagat Sadh di Sharan vich mildi a. Nanak jap jap jeeve har ke charan. So Hari de charan becomes very clear कि Hari de charan japne a. So Guru de charan, Hari de charan japan vaste a. It means that Charan Kamal refers to Bani. At Ang 815 in Bilawal Raag, Charan Kamal Gur ke Japat. ऐसे भी गुरु साहब ने स्पष्ट कर दिता कि हरि दे चरण कमल जपण वास्ते आ. बाणी दी गल कर रहे हैं असीं. हर जप हों जीवा. Again, Bilawal Mela Panjma at Ang 5827. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਪ ਜਾਉ ਕੁਰਬਾਨ. ਸੋ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆ. ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਰਸ ਟੂ ਬਾਣੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੈਰਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ. ਨਾਓ another aspect of Bani which I want to emphasize. So that's the first part about Charan Kamal. About Satguru and Par Brahm are one. So when we matha take to Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj here, whether you tell yourself कि मैं सतगुरु गाड़ी matha टेक रहा, वाहिगुरु गाड़ी matha टेक रहा, is the same thing. Because जो भी बाणी आ, तुर की बाणी आ, वाहिगुरु दी आप बाणी आ, ये बाणी आप निरंकार हुआ. So we must be very clear in our minds कि Satguru and Par Brahm are one. Ang 864, Guru Sahib कहते हैं Gur Parmesar Eko Jaan. Treat the Guru and God as one. Jyotis Bhav so Parvan Rahav. Ang 887. Bis Bisoy Jaman Thehrani. Gur Par Brahm Ek hi Jane. Always remember the Guru and Lord as one. Ang 52. गुर परमेश्वर एक है, सब मेरे आसमाए, जिनको पूर्व लिखिया से नाम त्याय. At Ang 1080, Guruji tells us, Gur Parmesar Gur Govind, Guru Parmeshwar wa, Guru Aap Govind Vaheguru wa, Gur Kart, Gur Karta, Guru himself is a Karta, he is a doer. Gur Sad Bakshand, always merciful. So there is no difference between Guru and God. I wanted to stress that to the Sangat. And at Ang 305, Guruji tells us, Jis andar preet nahi Sadgur ki, so kudi aave, kudi jaave. Those who don't have love for the Sadguru, no, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਆ. ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ, but if the Lord gives His grace, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰੀ ਆਵੇ. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ. ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫਲ ਵਾ. It's a great blessing upon you if realization sets in that there is no difference between Sadguru and God. ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ,
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਦਰੀ ਆਵੇ। And when you realize Sadguru and God are one, ਤਾਂ ਅਪਿਆਉ ਪੀਵੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, then ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। So, two short aspects. One was Charan Kamal. Number two, Gurpad Brahm, Ikke Jaan. Third aspect which I wish to discuss tonight is the word Bhataar. Pabba Tatenukanna Rara Onkad. Bhataar. Bhataar means husband. ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ husband ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ to describe husband. Husband here refers to God. ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ like ਪਤੀ, ਸ਼ੌਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ, ਮਾਲਕ, ਪਿਰ, swami, khasam. All these words refers to husband. Now, I want to focus on the word Bhataar tonight. We will focus on the use of the word Bhataar tonight. At Ang 21, Guruji tells us, Gurmukh rave suhagani, so prabh sej Bhataar. Now the Gurmukh, ਸੁਹਾਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਮੇਲ ਦਾ ਰੰਗ, ਮੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦੀ ਆ। The Gurmukh enjoys the union as a happily married bride and shares the bed with her husband Lord. At Ang 23, Appe hove cholada, appe sej Bhataar. Guruji says, he himself is the bride in a long flowing dress, cholada. And he himself is the bridegroom on the bed. Appe hove cholada, appe sej Bhataar. The emphasis is on the word Bhataar, husband. Mit bole, Ang 31. Mit bole, nit niv chale. Mit bole, niv chale, sejay rave Bhataar. Guru Amardas Ji describes the virtuous, bade guna wali jeev istri hai. वो मिठा बोलती आ, निव चलती आ, बड़े निम्रता विच वसदी आ, एंड सेजै रवै Bhataar. प्रभु पति ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵਾ। She is sweet of speech, is humble, and her husband Lord sports with her daily. At Ang 58, in contrast, again मैं Bhataar, in contrast Guru Nanak Dev Ji describes the terrible condition of the discarded bride. Again ਸੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। She suffers great pain and her husband does not come to the bed of her home. And dukh kano duhagani. Kano means ਬਹੁਤ। ਦੁੱਖ ਕਣੋਂ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਗਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਰ ਸੇਜ Bhataar, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ Bhataar ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। At Ang 61, Guru Nanak Dev Ji describes the jeev istri who does ardas to her husband Lord to protect her as it pleases him, and she confirms there is none other for her. जो भावै त्यो राख तू, तो अरदास कर दी जीव स्त्री। जो भावै त्यो राख तू, मैं तुझ बिन कवन Bhataar। तेरे बिना मेरा होर कौन पति हैगा वा, तू एक ही मेरा पति है। So far we have been speaking of jeev istri and husband God. On a worldly level too, the word Bhataar is used for the husband. ਅੱਗੇ ਤਾਂ spiritual level ਤੇ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾ Bhataar ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਵਾ। Ang 143, Guru Nanak Dev Ji describes some examples of union in the physical world. Keha kanchan tutte sar. Keha is bronze, kanchan is gold,
Sar is iron. These are all metals. Keh kanchan tutte sar. ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੇ ਸਾਰ, you take it to the goldsmith or to the metalsmith, ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ. So ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਨਾ, the metalsmith, he will forge the bond together of the broken ornament until the bond is established by fire. So keha kanchan tutte sar. Guru Nanak Dev Ji is giving examples of union in the physical world. Keha kanchan tutte sar, angni gand pai lohar. And then Guruji talks about a physical home. When your husband and wife who are estranged from each other, their children may bring them back together in the world and re-establish the bond. Gori seti tutte Bhataar. Gori means wife. Gori seti tutte Bhataar. Pati te istri da jadon mel tut jave na, putti, not putti, putti, whether his daughters or sons. Putti, gand, pavai sansar. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਢ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. So Bhataar is also used for physical husband in the physical sense, in the physical world. But our journey is inwards. And at Ang 311, Guru Amar Das Ji Pacha clarifies that the Bhataar we speak of as husband Lord is actually the Guru's Shabda. And one should always enjoy the union of the Surta, the conscious mind with the Shabda. So we are so caught in the imagery of husband and wife and union. Very often we forget that Guruji is actually talking about the Surta and the Shabda uniting with each other, and the consciousness gets transported to a higher level into the Daswandar Dwar with the Shabda. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਆ at Ang 311, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ Bhataar hai. It is a Shabda which is the Bhataar, which is the husband. In the mind, it's not a husband God who's going to come there. He is referred to as husband, but actually it's a Shabda which is the Bhataar. Sacha Shabda Bhataar hai, sada sada rave, and he always unites and spots with his Jeev Istris. Now the Shabd makes it clear that the imagery of Jeev Istri, marriage bed, union, discarded Jeev Istri, Dohagani, is really the Tat. The essence is about the Shabd in your Surta, falling in love with the Shabd, Bani. And as the Shabd is lovingly lodged in the Surta, it then takes you across the world ocean in your mind and merges your man with the Jyot, which can manifest itself with Guru Prasad. This Guru Prasad is inherent in the Shabd. A Guru Prasad Shabd vich vasda. In the Shabd, since Bani Guru hai Bani vich Bani Amrit Sare. Guru Bani kahe, Sevak Janman hai, Partakh Guru Nistare. So Shabd, ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੋਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋਆ. Now the sage is the daswaਂ ਦਵਾਰ. The marital bed is the daswaਂ ਦਵਾਰ in the man. Sometimes the sage refers to the hirda, the heart, which is also said to be the center of all feelings and emotions, depending on the context of the Shabda. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗ 351 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, Guruji is actually describing the Jyot in the Shabda which has Pargat, which has manifested itself and envelops the Jeev Istri, the Jeev, Atma, the Jeev Istri, and the Man
is also now enveloped with the Jyot and the divine love and power of God. So, Guru Sahiban da shabd wa Asa Mehla Pehla, Ang 351, Kar kipa apne kar aaya, Tamil sakhiyan kaaj rਚਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਖੇਲ ਦੇਖ ਮਨ ਅਨੰਦ ਪਿਆ, ਸ਼ੌ ਵਿਆਹ ਨੇ ਆਇਆ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਕਾਮਣੀ ਵੀ ਬੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਓ ਮਾਈ fellow sisters in communion, divine communion, sing his praises. Hamre kar aya jag jivan Bhataar. The husband, Lord of the entire world, has come into my house. Rahul. But Guruji then says, Gurdwara hamra vyaje hova. This marriage between the Bhataar and the Jeev took place in the Gurdwara, to the Guru's door, because he's the Guru who opened the door towards the Daswaਂ Dwar. Jashaw milya ta jane. And when I met the Shaw, the Pati, the Bhataar, realization kept upon me. Teha loka mein shabd ravya hai. And this shabd, Roop, Pati, Bhataar is in the three worlds. Aap gaya, man manya. When my self-conceit was eradicated, my mind became at rest. Apna karj aap sware horn karj na hoi. He himself, the Bhataar, the Shabd himself sorts out all affairs. Jis karj, and not only that, he also gives me, blesses me with this gun. Jis karj sat santokh daya dharm hai, guru bujai koi. Panat Nanak sabna ka pir eko soe, jisnu nazar kare sa suhagan hoye. So Bhataar ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਪਤੀ ਪਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸ ਅੰਗ 356 ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੋ ਕਾਮਨ ਸੇਜੈ ਰਵੈ Bhataar। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਦੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ Bhataar, ਤੋ ਕਾਮਨ ਸੇਜੈ ਰਵੈ Bhataar, ਸਾਦੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ Bhataar, Guruji is telling us the Shabad is lovingly and firmly lodged in the mind, and the Jeev Istri enjoys the union, the merger with God. Jyot Pragat ho gaya. Thus when Guru Amar Das Ji tells us about the Manmukh Jeev Istri who do not enshrine the Shabad in their minds, they burn in miseries and do not enjoy bliss of union with God within themselves. Andin sada jaldiyan phirai, ਸੇਜੈ ਰਵੇ ਨਾ Bhataar। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ Bhataar ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਅੰਗ 457 Guru Arjan Dev Ji says, those who have the Shabd in their minds enjoy great bliss. Jako Ram Bhataar hai ताके आनंद कणा. So, because the imagery is so fascinating, every shabd talks about husband, wife, union. Actually, it's the shabd lodging in the mind and manifesting itself. In the same shabd, Guruji tells us that this husband Lord is a shabd and is known to the shabd. Nanak khane gur bachan jane, thir santan suhag, mare na jave. Now this wondrous husband Lord who is contained in all shabds, resides in all, and resides is really only one. This is beyond words and expression. ਇਹ ਜਿਹੜਾ Bhataar ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾ। ਅੰਗ 599 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ Bhataar ਏਕ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। Ang 704, Guru Arjan Dev Ji describes the Gurmukh who always enshrines the Shabd in his mind. Jan Nanak tan suhagan sai, jis sang Bhataar vasanda. So Guruji describes the
ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। At Angg 785, Guru Amardas Ji describes the manmukh jeev istri who forsakes the shabd, that is, does not rely on Bani or the shabd. She suffers as she becomes more and more distant from God. Shuddha Bhataar har ਛੋੜਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੁਣ। ਸ਼ੁੱਧ ਭਤਾਰ ਹਰ ਛੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਤਾਰ ਹਰ ਛੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਵੀ ਜੋਗ। At Angg 786, Guru Amardas Ji tells us, lots of ਕਮਾਈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ before the ਸ਼ਬਦ, the ਭਤਾਰ ਆਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਭਤਾਰ। ਸੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਤਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ। Similarly, at Angg 787, Guruji describes a jeev istri as beautiful and blessed, in whose mind the shabd, the Bhataar, resides. Munt suhavi soni, jis kar Sehaj Bhataar. I will go deeper into this shabd shortly. Angg 954, Guru Nanak Dev Ji describes the misery felt by a young woman who has no suitor husband. Bali rove nae Bhataar. What it means is, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। At Angg 1164, Bhakt Namdev Ji describes himself as a jeev istri whose conduct is seen as quite mad in the world, because ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾਲ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲਪੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬੌਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰ। At Angg 772, Guru Amardas Ji says, in each and every heart the one husband Lord resides. Kat kate sabna vich eko eko Ram Bhataro Ram. Sade andar naam vasda, o ek Ram Bhataro a. At Angg 1058, Guruji tells us that instead of the Shabd Bhatar husband, the Manmukh has Param, misconception, delusion, superstitions as a spouse, as a Bhatar. Manmukh dehi Param Bhataro. ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮ ਦਾ ਭਤਾਰ। ਦੁਰਮਤ ਮਰੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰੋ। ਪੈੜੀ ਮਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਆ, ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਦੂਜੇ ਲਾਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਤਾਹਾ ਹੈ। In striking contrast, Guru Amardas Ji tells us in the same Maru Solha about the Gurmukh. ਅੱਗੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਭਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। He is blessed with realization and merges into God's jyot. Kanchan dehi, again was Manmukh dehi Parama Bhataro. Here is Kanchan dehi Shabda Bhataro. Because Shabda Bhatar, Shabda husband,
ਅੰਦਿਨ ਭੋਗ ਪੋਗੇ ਹਰਸਿਓ ਪਿਆਰੋ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰ ਮਹਿਲ ਪਾਏ, ਪਾਣਾ ਬੁਝ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। Now the essence is this. ਨਿਚੋੜ ਤਤ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਤੀ, ਸਵਾਮੀ, ਸ਼ੋਹ, ਪਤਾਰ, ਖਸਮ, ਮਾਲਕ refer to Shabd, which is Bani, and Bani is Nirankar ji himself. Vawa Bani Nirankar hai jis jevad avna koi. And the imagery is necessary. Guru Sahib ne ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ imagery ਵਰਤੀ ਕਿ ਪਤੀ ਆਇਆ ਸੇਜ ਤੇ ਪਤਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣੀ. Imagery is necessary because we are so used to the physical world, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. So we can relate to marriage bed, husband and wife, decorations, union between husband and wife very easily, because in the physical world we do that. But the essence, the tattva of all the shabds is internal and refers to Shabd. Shabd sort of pav sagar tere nanak naam mukhane. Now the imagery of the Jeevistri, the Jeevistri pining for union with her husband, the divine Jyot which abides in the Daswandwar is well known. I shared some days ago that sometimes the wife is the body and the Jeev Atma is the husband. Normally the Jeev Atma is the wife and the Jyot is the husband. But in many shabds the Gurus have also said ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਵਾ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਆ. So Guru Sahib uses this imagery of the Jeev Atma as the husband, as the Bhataar, as the pati, and Guru Nanak Dev Ji describes the Bhataar as having to give lekha at the end of the human journey. Ang 359, Raag Asa Mela Pehla. Peter Panch Gupt Manvase, Thir na rahe, kaise pave udase. Peter Panch Gupt Manvase. The 5 evil passions dwell hidden within me, in my mind. Thir na rahe, jaise pave udase. They do not allow me to sit still. They move around like wanderers. मन मेरा दयाल से तीथिर ना रहे. लोभी, कपटी, पापी, पाखंडी, maya adak lage. My mind does not hold steady by attaching itself to the merciful Lord. Man mera dayal se तीथिर na rahe. It is greedy, lobi, kapti, deceitful, sinful, papi, hypocritical, pakhandi, maya adak lage, greatly attached to maya. फूल माला गल पैरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी शिंगारो. She says, I decorate my neck with external garlands of flowers. A pulli hui jeev istriya. But I now know that only if I meet my beloved, that I will be truly decorated. Panch Sakhi ham ek Bhataaro. I have 5 companions of evil and 1 spouse. Paid lagi hai jeeda chalan haro. It is ordained, ये लिखा गया वा कि जेड़ा मेरा जीड़ा ना, जेड़ा मेरे आत्मा वा, जेड़ा मेरा पतारो वा, इन्हें जरूर जाना पाऊगा. पंच सखी मिल रुदन करेहा. The 5 companions will regret and lament and wail together. Panch sakhi mil rudan kareha, Shah pajuta, Pranat Nanak lekha deha. The Shah pajuta, the soul, the Bhataar will be trapped, and Nanak says it will be called to render accounts. Panch sakhi mil rudan kareha, Shah pajuta, padhaya gaya. Shah, Bhataar. Pranat Nanak lekha deha. Actually, जब आप बाणी पढ़ी इतना विचार के ना अंदरों डर आ जाता कि महाराज ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਵਾ. ਵਾਹ,
Now, I want to go to this Shabda which I mentioned earlier, Ang 787, Raag Suhi Mela Tija. Munde Suha Parharo Lal Karo Shingar. Guruji first uses the word Munde. Oh, young woman, Jeev Istri nu keh rahe ha. Suha Parharo, forsake the red color of the world. Lal Karo Shingar, instead decorate yourself internally with the crimson color of his love. And if you do that, je tu eda karengi na, avan jana visray, Gur Shabdi Veechar. Guruji has already given here, कि Guru de शब्द राय विचार करेंगे ना, तेरा जमन बंदा गेट कटे जाऊगा. Now she is still Mund. Mund means young bride. Mund suhavi soni, जिस कर सहज Bhataar. Now, ਹੁਣ ਮੁੰਦ ਨਾ ਸੁਹਾਵੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਭਤਾਰ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ. The young woman looks beautiful and adorned in her home, the loving husband, where the loving husband Lord abides. Nan Satan Raviye, now after the Munda and after the Shabd has become the Patar, Nan Satan Raviye, she is now a Tan. Earlier she was a Munda, young woman. Now is a Tan, a blessed married woman with all the blessings. Nan Satan Raviye, Rave Ravanhar. The bride enjoys the bliss of union as the loving spouse sports with her. In conclusion, using this slok as a case study, we must understand that the Gurus and the Bhagats have used the imagery of marriage to describe the union of the Jeev Istri with Rankarji. This happens internally when the Surt becomes absorbed in the Shabd. Ang 938, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. When you say ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, it means your mind must be clear of all worldly thoughts, must be rendered pure. And Guruji says, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसा ने. So Guruji says, then Guruji says, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई नैसा, become detached from Maya. But then your consciousness should be immersed in the Shabd. There is sort of Shabd which जुड़नी चाहिए. And ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ. ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. And you should, as the Bhataar, as the naam is repeated consciously in your mind with the Shabd residing in, look for solitude, not loneliness, but within yourself you become detached from the world. You should reside in detached solitude, speak little with others, and with this focus on the one Lord, remain unaffected by all hopes and desires. Rehe ekant, ekko man vasya, asa mai niraso. And Guruji says, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸੋ. So in a physical union between man and wife, there is togetherness in the marital bed. Similarly, the union between Surt and Shabd is described in divinely lovely, chaste language, using marriage imagery. So ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਦ ਸੁਹਾਵੀ ਸੋਹਣੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਸਹਿਜ ਬਤਾਰ, ਮੁੰਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਧਨ ਬਣ ਗਈ ਆ. And that describes the journey of union of the consciousness of the Surt with Shabd, but it's described in such fascinating language with so much of rich imagery. ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇਮੇਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ. ਤੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ. ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।